এইখানে একটা একটা বিরাট চেঞ্জের জায়গায় আনা হলো। সেই জায়গাটা কোথায়? আমরা এই পলিসিতে দুটো দিককে খুব গুরুত্ব দেওয়া হলো। পুরনো পলিসি কি গুরুত্ব দেয়নি? আমি কোঠারি কমিশনে দেখছি যে সেখানে টিচিং লার্নিং এর উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে, অ্যাসেসমেন্টের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে, ক্লাসরুম এর উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে দ্য ডেস্টিনি অফ ইন্ডিয়া ইজ বিং শেপড ইন হার ক্লাসরুম, যে ভবিষ্যৎ ভারত ক্লাসরুমে তৈরি হবে। ফলে ক্লাসরুম উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। 1986 এনইপি কি বললো? টিচারের উপর খুব জোর দিল। হ্যাঁ, 1986 যেখানে বলা হলো যে দ্য টিচার রিফ্লেক্টস দ্য সোশিও কালচারাল ইথোস অফ দ্য সোসাইটি, নো পিপল ক্যান রাইজ অ্যাবাভ দ্য লেভেল অফ হিজ টিচার, যে টিচারকে জাগতে হবে, এরকম ছিল। এই পলিসিতে কি হলো, নতুন দুটো ডাইমেনশন এলো, যেটাকে আমরা বলছি দুটো রুট, একটাকে বলছি ঋষি রুট আর একটাকে বলছি কি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল রুট। এই দুটোর একটা ইন্টিগ্রাল এমব্রেস হলো, ইন্টিগ্রেশন হলো। ঋষি রুট বলতে কি, যে ব্রিঙ্গিং ব্যাক দ্য ভ্যালুজ অফ ইন্ডিয়ান ইথোস অ্যান্ড কালচার ইন এডুকেশন, যে ভারতবর্ষকে জাগতে হবে, এগোতে হবে, ভাইব্রেন্ট নলেজ সুপার পাওয়ারে পরিণত হতে হবে। কিন্তু সেটা কি, তার যে অতীত ঐতিহ্য, তার যে কালচার, তার যে হেরিটেজ, তার যে ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ, সেইগুলোকে আমাকে আস্তে আস্তে এডুকেশন, যে আমাদের অতীত ঐতিহ্য এত বেদান্তিক এডুকেশন থেকে আরম্ভ করে পর ব্রিটিশ আমলের মানে ব্রিটিশ বা সুলতানি পিরিয়ডের আগে পর্যন্ত যে ভারতবর্ষের যে তথাকথিত যে শিক্ষা ছিল, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার কম্পোনেন্ট গুলোকে আনতে হবে। তার সঙ্গে কি করতে হবে? সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল রুট, যে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল রুট, যেটাকে আমরা বলছি ডিজিটাল রিসোর্সেস বা ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভ, যেটা পার্থ স্যার আলোকপাত করবেন এই বিষয়ে। এই দুটোকে যখন আমরা ইন্টিগ্রেট করব, তখনই সেই পয়েন্টটাকে, সেই পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন, সেটাকে বলা হচ্ছে নির্বাণ পয়েন্ট। যে নির্বাণ পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়ান এডুকেশন ইজ দ্য ইন্টিগ্রাল এমব্রেস অফ বোথ ঋষি রুট অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল রুট। এই অতীত ঐতিহ্য এবং টেকনোলজি এর একটা ইন্টারমিক্সিং, একটা সিনথেসিস, একটা কনসলিডেশন করার চেষ্টা হলো এই পলিসিতে। এবং সেখানে কি হলো, এই যে ভেদিক এডুকেশনটাকেও ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু ভেদিক এডুকেশন ইন অ্যাপ্লাইড ফর্ম, যেটাকে আমরা বলছি কর্পোরেট ভেদাকে নিয়ে আসা হলো এই নতুন এডুকেশন পলিসিতে। বেদ কথার অর্থই তো জ্ঞান। ভেদাতে কি বলবো, যে ভিশন অ্যান্ড ভি ফর ভিশন অ্যান্ড ভ্যালুজ, যে ইন্ডিয়ান ভিশন এবং ভ্যালুজ, সেটাকে আমাকে আনতে হবে। ইতে আমরা কি বলবো, ইতে এনলাইটমেন্ট, এম্পাওয়ারমেন্ট। এনলাইটমেন্ট আলোকবর্তিকা, সেই একই কথা, তমসোমা জ্যোতির্গমন, যে আমাদের মধ্যে যে অন্ধকার আছে, হঠাৎ করে মনে হবে প্রথম চাপ পড়ে গেছে, স্টুডেন্টরা দিশা পাচ্ছে না, সবই ঠিক, কিন্তু না, তাদের মধ্যে যে পোটেনশিয়ালিটি আছে, এই পোটেনশিয়ালিটিটাকে কি করতে হবে, চ্যানেলাইজ। টিচারের আর কিছুই নয়, হ্যাঁ, নাথিং ক্যান বি টট, কিছুই শেখানো যায় না। আমরা কি করি, আমরা অজ্ঞতার রুমালটাকে সরিয়ে দিই, কাঁটাগুলো সাফ করে দিই। বিবেকানন্দ বারবার বলছেন, বিবেকানন্দ এই ধরনেরই শিক্ষা ব্যবস্থা চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তাই। বিবেকানন্দের, আমার মনে হয় নতুন এডুকেশন পলিসিতে বিবেকানন্দের যে এডুকেশনাল ফিলোসফি, সেটার একটা ডাইরেক্ট রিফ্লেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিবেকানন্দ বলছেন যে আচার্য মানে কি, আচার্য মানে আপনি আচরি ধর্ম, আমাকে সেই ধর্ম আচরণ করলে অন্যেরা সেটাকে আমাকে ফলো করবে। এই যে তিনি আচার্য, বিবেকানন্দ এইভাবে বলছেন, তিনিই আচার্য যিনি যে কোনো মুহূর্তে নিজেকে শিষ্যের অবস্থানে নিয়ে যেতে পারেন, নিজের সমস্ত শক্তিকে তার মধ্যে সঞ্চালিত করতে পারেন। তিনিই আচার্য যিনি শিক্ষার্থীর কান দিয়ে শুনতে পান, চোখ দিয়ে দেখতে পান, হ্যাঁ, হৃদয় দিয়ে ভাবতে পারেন, মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝতে পারেন। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার ইচ্ছে বিবেকানন্দের কখনো ছিল না। ফলে আমরা যদি বলি যে শেখাবো ভেবে সবটাই আমরা মাটি করে, ফলে আজকের দিনে স্টুডেন্টদের তো শেখাতেই পারবো না। এই কারণে, তার কারণ কি, তারা ডিজিটালি, আমি আগেই বলেছি, ডিজিটালি তারা নেটিভ, তারা অনেক বেশি ডিজিটালি এক্সপার্ট। আমাদের খালি কি করতে হবে, এই ডিজিটাল এক্সপার্টাইজেশনের, ওদের ডিজিটাল পার্টটা আমাদেরকে নিতে হবে, আমরাও তাতে শক্তিশালী হবে, রেসিপ্রোকেশন করতে হবে, রিসোশ্যালাইজেশন আমাদের দরকার। ওদের কাছ থেকে আমরা ডিজিটাল কম্পোনেন্ট গুলোকে শিখবো। প্রতিদানে আমাদের কি করতে হবে, এই যে ইন্ডিয়ান ভ্যালুজ বলুন, কালচার বলুন, ইথস বলুন, ট্র্যাডিশন বলুন, নর্মস বলুন, ইডিওলজি বলুন, সেইগুলোকে আস্তে আস্তে ইনকর্পোরেট করে দিতে হবে টিচিং লার্নিং প্রসেসের সঙ্গে সঙ্গে। মানে সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ স্পিরিচুয়ালিটি শুড বি ইনকর্পোরেটেড ইনটু আওয়ার পেডাগজি। আজকের পেডাগজি মানে কি,
স্পিরিচুয়ালিটিটাকে পেডাগজির মধ্যে ভরতে হবে। স্পিরিচুয়ালিটি মানে কি? স্পিরিচুয়ালিটি মানে কি? এমপ্যাথাটাইজ আওয়ারসেলভস, যে ওই মাইন্ড এক্সপানশনের কথা বলছিলাম, আমাদের মাইন্ডটাকে এক্সপান্ড করতে হবে। মাইন্ডকে এক্সপানশন করলেই আমি যখন হচ্ছে তখনই বুঝবো আমি স্পিরিচুয়াল হয়ে যাচ্ছি। রঙ্গনাথানন্দজি বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি বলছেন স্পিরিচুয়ালিটি কি জিনিস। স্পিরিচুয়ালিটিতে তিনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, আমি যখন চোখ বন্ধ করি তখন নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করি, গভীর আনন্দ অনুভব করি, সেটা স্পিরিচুয়ালিটি। আবার যখন চোখটা খুলি আমার চারপাশের মানুষজনকে দেখতে পাই যে আমি তাদের জন্য কি করতে পারি, এই যে ভাবনা, আমি স্টুডেন্টদের জন্য কি করতে পারি, কতটুকু করতে পারি, আমার যতটুকু সামর্থ্য, এই যে ভাবনা, এই ভাবনা থেকে আস্তে আস্তে আমার মাইন্ড এক্সপানশন হতে পারে। আর মাইন্ড এক্সপানশন হলেই কিন্তু আমার মধ্যে একটা ওই এনলাইটেনমেন্ট তৈরি হবে, আলো। আমি অন্ধকার, নিজের অন্ধকার দূর করতে পারবো, শিক্ষার্থীদের অন্ধকার দূর করতে পারবো। আর ডিতে কি বলা হচ্ছে কর্পোরেট ভেদাতে? ডিতে হচ্ছে ডিভোশন আর ডেডিকেশন। আমার মধ্যে ডেফিসিয়েন্সি থাকবে, সেখান থেকে ডিজায়ার তৈরি হবে, ডিমান্ড তৈরি হবে, আমি স্বপ্ন দেখব। আমার মধ্যে ডেফিসিয়েন্সি আছে, ডিজায়ার তৈরি হলো, আমি ডিমান্ড তৈরি হলো, স্বপ্ন দেখলাম, ড্রিম, সেখান থেকে আমি ডিটারমিনেশন তৈরি হলো, আমি ডিটারমিনেশন থেকে কি হতে পারে, আমি ডিসিপ্লিন হয়ে উঠলাম। ডিসিপ্লিনের পরে আমাকে যেটা করতে হবে, এবার কাজ করতে হবে, ডেডিকেট করতে হবে, ডেডিকেশন। এবং এই ডেডিকেশনের সঙ্গে আমাকে কি করতে হবে, ডিভোশনকে ইনকর্পোরেট করতে হবে। ডেডিকেশন আর ডিভোশন, আর এই ডেডিকেশন ডিভোশনকে যদি আমি ইন্টিগ্রেট করি আমার মধ্যে ডেভেলপমেন্ট হবে। আর ডেভেলপমেন্ট হলে আমি কোথায় পৌঁছে যাব, ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাব। হ্যাঁ, এই শব্দগুলোকে আমাকে রাখতে হবে, যে ডিভোশন যদি আমার মধ্যে থাকে, হ্যাঁ, ডিভোশন মানে কি, ভালোবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, এই ব্যাপারগুলো। অনেকে স্টুডেন্ট বলে না, স্যার প্রচুর পরিশ্রম করছি ফল পাচ্ছি না, ডেডিকেশন আছে, তার মধ্যে কি হয়ে গেছে, অহংকার এসে গেছে, তার ডিভোশন নেই। আবার অনেকে শুধু প্রচন্ড ভক্তি, ডিভোশন আছে, ডেডিকেশন নেই, এটা হবে না। ডিভোশন এবং ডেডিকেশন দুটোকে যদি আমি ইন্টিগ্রেট করতে পারি তাহলে আমি ফল পাবো। আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে এতে আমরা কি করব, তাদের মধ্যে সামর্থ্য তৈরি করতে হবে, যে এবিলিটি ডেভেলপ করতে হবে, এবিলিটি এবং তার সঙ্গে একটা ভালো মানসিকতা, অ্যাটিটিউড। তাহলে ভিশন, ভ্যালুজ, এম্পাওয়ারমেন্ট, এনলাইটেনমেন্ট, ডিভোশন, ডেডিকেশন, এবিলিটি এন্ড অ্যাটিটিউড, এইটাকে যদি আমরা ইনকর্পোরেট করতে পারি তাহলে কিন্তু সত্যি আমরা একটা দিন সবাই কি হয়ে উঠব, আমরা এমপ্লয়াবিলিটি জেনারেট করতে পারবো, আমরা লার্নিংটাকে আর্নিং এ কনভার্ট করতে পারবো, বা কনজিউমার সত্তার থেকে আমরা কোথায় বেরিয়ে যেতে পারবো, কন্ট্রিবিউটারের যে সত্তা, সেই সত্তায় আমি পৌঁছাতে পারবো। এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। ফলে এই নির্বাণ পয়েন্টের কথা বলি বা ঋষি রুটের কথা যদি আমরা বলি, সেটাকে কিন্তু এইভাবে আমাদের ভাবতে হবে, এই জিনিসটাকে নিয়ে আসতে হবে। আমরা নতুন এডুকেশন পলিসিতে দেখছি যে এই যে নলেজ সুপার পাওয়ার হিসেবে পরিণত করতে গেলে একটা কঠিন কাজ, হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই, কারণ টিচিং লার্নিং প্রসেস একটা নাথিং বাট এ চ্যালেঞ্জিং প্রসেস। কেন চ্যালেঞ্জিং প্রসেস, এটাকে যদি ব্যাখ্যা করি, অনেকগুলো WHO ওয়ার্ডকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি, যেখানে হোয়াই আছে, হু আছে, হুম আছে, হোয়াট আছে, হাউ আছে, হোয়েন আছে, হোয়ার আছে। টিচিং লার্নিং প্রসেসটা কি, যে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন। ভক্ত এখানে কে, ভক্ত এখানে শিক্ষক, হ্যাঁ, শিক্ষক ভক্ত। ভগবানকে, ভগবান এখানে ছাত্র। কেন শিক্ষক এখানে ভক্ত? ছাত্র শব্দের অর্থ কি, আমাদের স্যার বলতেন, ছাত্র কাকে বলে জানো, ছত্রের সঙ্গে স্বপ্রত্যয় যোগ করে ছাত্র। যে ছাতা দিয়ে শিক্ষকের ভুল ত্রুটি ধরে রাখে সেই ছাত্র, ছাত্রই তো ভগবান। হ্যাঁ, এই ছাত্র এবং শিক্ষক বা ভক্ত এবং ভগবানের সঙ্গে যে ইন্টিমেট অ্যান্ড আলটিমেট কানেকশন, এটাই হচ্ছে হোয়াই অ্যাসপেক্ট অফ এডুকেশন, যে স্টুডেন্ট টিচার রিলেশনশিপটাকে স্ট্রেনথেন করা। এই যে পৃথিবীতে মানুষে মানুষের স্ট্রেনথেন, এই নতুন এডুকেশন পলিসির মাধ্যমে কিন্তু আমরা কি করব, সেই যে ইনক্লুসিভ একটা আউটলুক, একটা ইন্টিগ্রেটেড আউটলুক আমাকে ডেভেলপ করতে হবে, যেখানে কি হবে, সবাইকে আমি ইনক্লুড অল, আমি সবাইকে আপন করে নিতে পারছি, সবাইকে ইনক্লুড করে নিচ্ছি, সব এসে মিলে গেল শেষে। এই ক্যাপাবিলিটি যার মধ্যে থাকবে, সে আস্তে আস্তে কি হবে, যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে, হ্যাঁ, যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো সমস্যার সে সমাধান করতে পারবে। ফলে এই ইন্টিমেট অ্যান্ড আলটিমেট কানেকশনটা দরকার। হ্যাঁ, হু বলতে এখানে আমি টিচারের কথা বলছি, হুম বলতে কাকে পড়াচ্ছি, আমি স্টুডেন্টকে পড়াচ্ছি। হোয়াট বলতে এই যে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন হবে, কিভাবে হবে, তার জন্য ফল দরকার, ফুল দরকার, নৈবেদ্য দরকার, উপচার দরকার। হোয়াট,
হোয়াট পার্ট ইজ দ্য কন্টেন্ট পার্ট বা কারিকুলামের পার্ট। ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি হোয়াই অ্যাসপেক্টকে যেরকম পরিবর্তন করেছে, এই যে আলটিমেট অ্যান্ড ইন্টিমেট কানেকশন, যে কানেকশনের মধ্য দিয়ে আমরা বারবার বললাম নলেজ সুপার পাওয়ারে পৌঁছাবো, একই রকম শিফটিং রোল অফ প্যারাডাইম শিফট অফ দ্য রোল অফ দ্য টিচার স্টুডেন্ট, একই রকম এই যে হোয়াট অ্যাসপেক্ট কন্টেন্ট, যে ফুল দিয়ে পুজো করতাম, কি ফুল ফল নৈবেদ্য, তারও একটা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কন্টেন্ট। এই যে আজকের দিনে তাহলে বলছিলেন ভ্যালুডেড কোর্সের কথা, কি মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্স তো রয়েছে, ইন্টার্নশিপের ব্যাপার আসছে, আমি কন্টেন্ট আসপেক্টটাকেও একটা পাল্টানোর চেষ্টা করলাম। এখানে আমেরিকান মডেলকে আমরা ব্যবহার করছি। হ্যাঁ, বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ এগোবে, কিভাবে এগোবে, তার সিনথেসিস করতে হবে। কিসের সিনথেসিস? সেই সিনথেসিস হচ্ছে মানে ইস্টার্ন স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন কি বলবো আইডিয়াজ, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ওয়েস্টার্নের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিকে নিতে হবে, অ্যান্ড ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়াল ব্লাডকে নিতে হবে। বা তিনি একবার বলছেন ইসলামিক দেহকে নিতে হবে, আর এদিকে কি করতে হবে, এদিকে বেদান্তিক ব্রেনকে কাজে লাগাতে হবে। এটাও হতে পারে। এই যে সিনথেসিসের কথা বলা হচ্ছে, এই সিনথেসিসের কথা যখন আমরা ভাবছি, তখন হোয়াট আসপেক্ট বা কারিকুলার আসপেক্ট বা কন্টেন্ট আসপেক্টেরও বদল আনতে হবে। পরে কি হচ্ছে, হাউ আসপেক্ট কি হচ্ছে, যে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের দেখা হবে, আমি মানে ফল ফুল নৈবেদ্য কোনোটাই ত্রুটি করিনি, তাহলে কি ভক্তের সঙ্গে ভগবানের দেখা হবে? বলছে ঠাকুর দেখা পেয়েছিলাম, সবাই তো দেখা পায়নি। কারণ কি, হাউ আসপেক্ট মানে হাউ টু মেডিটেট, আমি কিভাবে ডাকছি, আমার ডাকার ধরন কেমন, আমি তন্ময় হয়ে কতটা ডাকতে পারছি, তার মাধ্যমে কিন্তু স্টুডেন্ট এবং টিচারের মধ্যে ইন্টিমেট আলটিমেট কানেকশন হতে পারে। ফলে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলনের জন্য কি দরকার, হাউ আসপেক্টটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে হাউ আসপেক্ট কি, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি বললো হাউ আসপেক্ট মানে হচ্ছে পেডাগজিক্যাল অ্যাসপেক্ট। আগে আমি যেভাবে পড়াতাম ঠিক আছে, এখন আমাদেরকে কি করতে হবে, পেডাগজিক্যাল শিখতে আনতে হবে, টিচিং লার্নিং স্ট্র্যাটেজিতে বদল আনতে হবে, মেথোডোলজিতে বদল আনতে হবে, যাতে কোনো একটা বিষয়কে আমি সিস্টেমেটিক্যালি পড়াতে পারি, স্ট্র্যাটেজিক্যালি পড়াতে পারি, জুডিশিয়াসলি পড়াতে পারি, স্টেপ বাই স্টেপ পড়াতে পারি, লজিক্যালি পড়াতে পারি, সাইকোলজিক্যালি পড়াতে পারি, স্ট্রাকচারালি পড়াতে পারি, অথচ আমার লার্নিং আউটকামটাকে ম্যাক্সিমাম করতে হবে। কারণ আজকের দিনে স্টুডেন্টের 6 দিন বসে ক্লাস করার মতো সময় নেই, সে সময় কম দেবে, অথচ আমি বিষয়বস্তুটাকে এমনভাবে পড়িয়ে দিতে পারবো যাতে খুব কম সময়ে তার মধ্যে মিনিংফুল লার্নিং আউটকামটা এসে যায়, সেটাকে মানাতে হবে। ফলে পেডাগজিক্যাল যে শিফট আমরা দেখতে পাচ্ছি বারবার, ওখানে জোর দেওয়া হচ্ছে ইনোভেটিভ পেডাগজির উপর, যে ইনোভেশন আনতে হবে টিচিং লার্নিং প্রসেসে। তাহলে কারিকুলার শিফট, আবার হাউ আসপেক্ট, যে পেডাগজিক্যাল যে শিফট, তার কথাও বলা হচ্ছে। এবারে হোয়েনের প্রশ্ন আসছে যে আমি কখন পড়বো, কখন ভগবানকে ডাকলে দেখা সত্যিকারের পাবো, ভগবানকে ডাকার সত্যি কথা কি কোনো সময় থাকে না। ফলে এখানে প্রথম এই যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে তো বাড়ানো হলো 3 বছর, একেবারে পিজি টু পিজি, মানে একেবারে আগে ছিল প্রাইমারি টু পিজি, এখন হয়ে গেল প্লে গ্রুপ থেকে, একবার 3 বছর বয়স থেকে এডুকেশনটাকে শুরু করার কথা বলা হচ্ছে। ফর্মাল এডুকেশন, প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটাকে বাড়ানোর যেরকম চেষ্টা করা হলো, একই সঙ্গে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, যেটা হচ্ছে ইনফর্মাল সেক্টরকে সমস্ত খুলে দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত রকম রিসোর্স, সমস্ত যখন রিসোর্স যেন মানে ইকুইটেবল যে এডুকেশন, কোয়ালিটি অ্যান্ড ইকুইটেবল এডুকেশন যেন সবাই পায়, তার ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ফলে ইনফর্মাল সোর্স, যেটাকে আমরা বলছি অনানুষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক যে সোর্স, অনিয়ন্ত্রিত সোর্স, সেই সোর্স যেন সকলের কাছে পৌঁছে যায়। যার জন্য নতুন এডুকেশন পলিসিতে 5টা পিলারের উপর জোর দেওয়া হলো। সেখানে প্রথম হচ্ছে অ্যাক্সেস, তারপরে ইকুইটি, তারপরে কি হলো কোয়ালিটি, তারপরে হচ্ছে অ্যাফোর্ডেবিলিটি, তারপরে কি অ্যাকাউন্টেবিলিটি। হ্যাঁ, 5টা পিলারের উপর জোর দেওয়া হলো। 5টা পিলার কি কি? প্রথম হচ্ছে অ্যাক্সেস, এই সমস্ত যে রিসোর্স, ফর্মাল রিসোর্স যদি নাও কেউ পায়, সেই ইনফর্মাল রিসোর্স গুলো পাচ্ছে তো। আজকে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট তার কাছে হচ্ছে তো, সে ইন্টারনেট পরিষেবাটা পাচ্ছে তো, সে সমস্ত রকম ডিজিটাল রিসোর্সকে বাড়িতে বসে একটা প্রত্যন্ত গ্রামে বসে পাচ্ছে তো। হয়তো এখনো সেই পরিষেবাটা পুরোপুরি হয়ে ওঠেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো সেদিন আসবে যাতে সবকিছু পাওয়া যাবে, এটা হতে পারে। তাহলে এই অ্যাক্সেসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, ইকুইটির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ইকুইটিতে কি হচ্ছে, যে আনইভেন ডিস্ট্রিবিউশন অফ রিসোর্স। কেন আনইভেন ডিস্ট্রিবিউশন অফ রিসোর্স?
যার যার যেরকম দরকার। আজকের এডুকেশনকে কেমন হতে হবে? কাস্টমাইজড হয়ে উঠতে হবে। কাস্টমাইজড এডুকেশন মানেই কি? যার যেমন দরকার, যাকে যেমন, যখন যেমন, যাকে যেমন, যেখানে যেমন, তার মতো করে যেন সে অ্যাডাপ্ট করতে পারে। ফলে এই জন্য কি দরকার? ইকুইটি দরকার। দিদি পুজোর সময় জুতো দিলেন সবাইকে, ইভেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন হলো, সবার 6 নম্বর জুতো, ইভেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন, ইকুয়ালিটি মেনটেন হলো। এরপরে দেখছি স্টুডেন্টরা কিছুজন জুতো দুল পরে চলে এসছে, কেউজন জুতোকে দুটো দস্তানার মতো হাতে তালি দিতে দিতে আসছে। বলে কি ব্যাপার? বলে এই জুতো, আমার তো পাটা খুব লম্বা, জুতোটা ফিট করেনি। যে ওয়ান সাইজ ডাজ নট ফিট টু অল। ফলে আমাকে কি করতে, যার যেরকম প্রয়োজন সেরকম জুতো দিতে হবে। ইকুইটির কথা বলা হলো। পরবর্তীকালে কি হচ্ছে? কোয়ালিটি এডুকেশন। এই কোয়ালিটি এডুকেশন মানে কি? যে প্রোভাইডিং হাইয়েস্ট ভ্যালু অ্যাট লোয়েস্ট কস্ট। যে হাইয়েস্ট ভ্যালু দিতে হবে অথচ লোয়েস্ট কস্ট। তারপরে তো আমরা অ্যাফোর্ডেবিলিটি, এইটা আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারবো কিনা প্রশ্ন আসছিল কনক স্যার থেকে, নির্মাল্য স্যার থেকে, সবাই বলছিলেন যে আজকে যে এই এডুকেশন পলিসিটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে সত্যি অ্যাফোর্ডেবিলিটি সবাই অ্যাফোর্ড করতে পারবে কিনা। আপনারা তো জানেন যে এতগুলো মাল্টিপল এন্ট্রি এক্সিট যখনই হবে, বারবার সেমেস্টার মানে বারবার ভর্তি হওয়া, বারবার ফিজ দেওয়া, মানে আলটিমেটলি অনেকটা বেশি কস্টলি হয়ে যাবে এডুকেশনটা। সেইখানে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে অ্যাফোর্ডেবিলিটির জায়গাটা। আর অ্যাকাউন্টেবিলিটির জায়গায়, অ্যাকাউন্টেবিলিটি বা রেসপন্সিবিলিটির জায়গায় এই যে কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের যে জায়গা, আজকে আমাদের রাজ্যে ঠিক মতো টিচার নেই। আপনারা আপনাদের কলেজের সমস্যার কথা বলছিলেন, এত স্টুডেন্ট, ডাইভার্স স্টুডেন্টস, তাদেরকে ঠিকমতো ক্লাসটাই চালানো দুর্বিষহ। আর এতগুলো সেমেস্টার সিস্টেম হলে পরীক্ষা চালানো তো আরো দুরূহ ব্যাপার। ফলে অনেক সমস্যা থাকবে, হয়তো আমাদের বিশ্বাস আস্তে আস্তে সেটাকে আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারবো। ফলে এই 5 পিলার্সকে কাজে লাগাতে হবে, এবং 5 পিলার্সকে কাজে লাগিয়ে ফর্মাল এডুকেশনের সঙ্গে ইনফর্মাল এবং থার্ড যে কম্পোনেন্ট যেটাকে আমরা বলছি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা উপপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা নন ফর্মাল এডুকেশন বা ইনফো ফর্মাল, একটা যদি ফর্মাল হয়, একটা যদি ইনফর্মাল হয়, আর একটাকে এই যে ইন্টারমিক্সিং হচ্ছে সেটাকে হচ্ছে ইনফো ফর্মাল। ইনফো ফর্মাল মানে কি? ইনফো ফর্মাল মানেই হচ্ছে নন ফর্মাল এডুকেশন, কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক কিছুটা অপ্রাতিষ্ঠানিক। আজকের যে ইগনু থেকে আরম্ভ করে, অ্যাডাল্ট এডুকেশন থেকে আরম্ভ করে, এনআইওএস থেকে আরম্ভ করে, দিন দিন আরো ডিস্টেন্স এডুকেশন থেকে আরম্ভ করে, ভার্চুয়াল এডুকেশন থেকে আরম্ভ করে, দিন দিন এই জিনিসটা বাড়ছে, যেটা 3A প্রিন্সিপালের উপর দাঁড়িয়ে আছে, এনি টাইম এনি হোয়ার এনি এজ আমরা নিতে পারবো। সেটা হচ্ছে উপপ্রাতিষ্ঠানিক বা উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। নতুন এডুকেশন পলিসি দ্বার খুলে দিল সব কটা এডুকেশনের ফর্মকে। সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক থাকবে, সেখানে অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক থাকবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে গিয়ে আমরা অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার কথা বলছি, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ হতে পারে, সামাজিক পরিবেশ হতে পারে, নিরন্তর মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা যা শিখছি, সেটা একটা ক্লাব হতে পারে, সেটা গ্রন্থাগার হতে পারে, সেটা মিডিয়া হতে পারে, সেটা প্রিন্ট মিডিয়া হতে পারে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া হতে পারে, সেটা সোশ্যাল মিডিয়া হতে পারে, সেটা মাল্টিমিডিয়া হতে পারে, মাস মিডিয়া হতে পারে। হ্যাঁ, যে কোনো মিডিয়া থ্রু দিয়ে আমি যে শিক্ষাটা লাভ করছি সেটা হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এবং তার সঙ্গে শুধুমাত্র একাডেমিক এডুকেশন নয়, ক্লাস 6 থেকে যে ভোকেশনাল এডুকেশনের কথা বলা হলো সেটাকে এর মধ্যে ইনকর্পোরেট করা হলো। নন ফর্মাল এডুকেশনের কথা বলা হলো, যেটাকে উপপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, যে আমি সকালে আর্নিং করলাম, রাত্রে লার্নিং করলাম, লার্নিং হোয়াইল লার্নিং প্যারালালি আমি চালালাম। এই করতে করতে আমার কোয়ালিফিকেশনটাও বাড়লো, আর এদিকে আমি কিছু রোজগারও করলাম। সব জায়গাটাকে খুলে দিল, আর যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায়। আর হয় আর বলতে গিয়ে আমরা আজকে শুধুমাত্র স্কুল এডুকেশনের কথা বলছি না, ডিস্কুলিং সোসাইটিটাকেও রাখা হলো, যে আস্তে আস্তে ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি থেকে ভার্চুয়াল স্কুলগুলো যখন আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে উঠবে, কিংবা অক্সফোর্ড কেমব্রিজের ডিগ্রি যখন আমি বাড়িতে বসে পেয়ে যাচ্ছি, যে এনি হায়ার এডুকেশন, সেটাকেও কিন্তু ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করা হলো। ফলে নতুন এডুকেশন পলিসিতে এই যে এতগুলো আসপেক্ট, এগুলোকে কিন্তু কভার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি হোয়াই আসপেক্টের কথা বলছিলাম, এই আসপেক্টটাই নতুন এডুকেশন পলিসির সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট। মানে আমাকে কি করতে হবে? আমাকে আলটিমেট অ্যান্ড ইন্টিমেট, আমি কি বললাম, কানেকশনের কথাই বললাম। হ্যাঁ, কানেকশন তৈরি করতে হবে। কানেকশন মিনস কানেকশন বিটুইন টিচার স্টুডেন্ট,
এই কানেকশনটা শুধুমাত্র সেটা এমন কানেকশন হবে যে বসুধৈব কুটুম্বকম হয়ে যাবে, সারা বিশ্বের সঙ্গে আমি যোগাযোগটাকে আস্তে আস্তে বাড়াতে পারবো এবং সত্যি ইন্ডিয়া একদিন কি হবে, যে বিশ্বগুরুর আসনে সমাদৃত হবে। এই কথা বলতে গিয়ে আমি হোয়াই অ্যাসপেক্টের কথা যখন বলছি তখন ভাবতে হবে আমাদের সঙ্গে, ধরুন কারোর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হলো, আমরা কি দিয়ে শুরু করি, আমরা কন্ট্যাক্ট দিয়ে শুরু করি, কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা তার নেই, মানে প্রথম একটা সি দিয়ে শুরু হয় কন্ট্যাক্ট। পরবর্তীকালে কি তৈরি হয়, সেই কন্ট্যাক্ট থেকে আমরা কিসে কনভার্ট করি, যে কন্ট্যাক্টের পরে আমি যখন স্কুলে এলাম বা কলেজে এলাম, কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে এলাম, আমাদের মধ্যে একটা কমিউনিটি তৈরি হলো, কমিউনিটির মধ্য দিয়ে কি হলো, আমরা কমিউনিকেট করি, কমিউনিটি কমিউনিকেশনের মাধ্যমে কি হয়, একটা এক্সচেঞ্জ হয়, এক্সচেঞ্জ অফ হোয়াট, কালচার, কালচারের এক্সচেঞ্জ হয়, কালচার থেকে আমরা কি করি, কালচার থেকে আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে কোঅপারেশন গড়ে ওঠে, আমাদের মধ্যে কোলাবোরেটিভ অ্যাটিটিউড তৈরি হয়, কখনো কখনো আমাদের মধ্যে কম্পিটিটিভ অ্যাটিটিউড তৈরি হয়, কম্পিটিশন, কম্পিটিশন মানে কি, কম মানে টুগেদার, কম্পিটিশন মানে কি, টু এক্সেল, এই যে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কোনো একটা কাজে এক্সেল করার নামই হচ্ছে কম্পিটিটিভ। আর কোলাবোরেশন, কোলাবোরেশন মানে যেটা আমরা টিম ওয়ার্কের কথা বলছিলাম, যে একসঙ্গে কাজ। একবার এরকম ব্রহ্মার ইচ্ছা হয়েছে তার বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য, ডেকেছেন খাওয়াবেন, এবার বাচ্চারা সবাই খেতে বসেছে, দ্রব্যচুস্য লেজ্জ পেয় সবকিছুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার এই সময় ব্রহ্মা শর্ত দিলেন, কি সেই শর্ত, তিনি বলছেন যে নো ওয়ান ক্যান বেন্ড দেয়ার এলবো ডিউরিং গেটিং টু দ্য ফুড, তোমরা যখন খাবে কেউ কিন্তু কনুইটা বেঁকাতে পারবে না। তখন সবাই বলছে কি ব্রহ্মা, আপনি এত কিছুর আয়োজন করলেন আর এত আয়োজনের মধ্যে খেতে দেওয়ার সময় বলছেন কনুই বেঁকাতে পারবো না, তাহলে আমি খাবার কিভাবে মুখে তুলবো, খাবারটা মুখে তুলবো কি করে, আশ্চর্য কথা। কিছুজন এইভাবে কমপ্লেন করলো, কমপ্লেন করে তারা সে স্থান ত্যাগ করলো। কিন্তু কিছু ছাত্রছাত্রী মানে বাচ্চারা কি করলো, তারা দুটো রো করলো, সামনাসামনি বসলো, সামনাসামনি বসে কি করলো, হাত যেহেতু কোনোই বেঁকানো যাবে না, হাতটাকে সোজা করে আস্তে আস্তে খাবারটাকে এর মুখে তুললো, ইন রেসিপ্রোকেশন অন্যের মুখে খাবারটা তুলে দিল। এই যে দিস ইজ দ্য ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম অফ এক্সচেঞ্জ অফ ট্রানজাকশন, আদান প্রদান, দেবে আর নেবে, মিলিবে মিলাবে, এই যে ব্যাপার, এইভাবে এদের মধ্যে একটা সাইনার্জি তৈরি হয়ে উঠলো, এই কোলাবোরেশন। আজকের যে প্রবলেম, কমপ্লেক্স প্রবলেম, ফলে আজকের যে স্কুলগুলো কলেজগুলো বলুন, অটোনোমাস কলেজ ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে কি করতে হবে, কোলাবোরেট করতে হবে, কোলাবোরেশনের মাধ্যমে যার ভালো গোলমালের মালটাকে নিতে হবে, এর ভালোটাকে নিতে হবে, আমার ভালোটাকে এক্সচেঞ্জ করতে হবে, কালচারাল এক্সচেঞ্জটা দরকার। এই এক্সচেঞ্জ করতে পারি, কোলাবোরেটিভ অ্যাটিটিউড যদি ডেভেলপ করতে পারি, পৃথিবীর তাপড় সমস্যা কিন্তু এই ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে, এই পাঁশকুড়াতে দাঁড়িয়ে আমরা সেই সমস্যার সমাধান করতে পারবো। আমার তো খুব ভালো লাগে। আজকে মেদিনীপুর কলেজ কি করছে, খড়গপুর আইআইটির সঙ্গে মৌ চুক্তি করছে, তাদের দেখা যাচ্ছে এডুকেশনে অনার্স করেছে, মাস্টার্স করছে, বলছে যে আপনাদের যেভাবে হোক একটা এমন ট্রেনিং দিয়ে দিন যাতে কিছু কর্মসংস্থান হয়, জেনারেল লাইনে পড়ে কি হবে। এই যে ব্যাপার, এই আস্তে আস্তে এই কোলাবোরেটিভ ভেঞ্চারগুলোকে গড়ে তুলতে হবে। আমি কোলাবোরেশন থেকে কম্পিটিশন থেকে কনফ্লিক্টের কথা বলছিলাম, এবং আলটিমেটলি আমাদের কি করতে হবে, কোঅর্ডিনেশন তৈরি করতে হবে, সমন্বয়ন, কোঅর্ডিনেশনটা খুব দরকার। কোঅর্ডিনেশন যখনই হবে তখনই সিনথেসিস, তখনই যোগা, তখনই যুক্ত হয়ে যাওয়া, তখনই সংযোগ, তখনই কি হচ্ছে, সুযোগ, যেখানে সংযোগ আসবে, যেখানে সুযোগ আসবে সেখানেই মনোযোগ তৈরি হবে, মানে যুক্ত হয়ে যাওয়া, গেটিং কানেক্টেড। নতুন এডুকেশন পলিসি হচ্ছে যে সারা বিশ্বের সঙ্গে তুমি কানেক্টেড হয়ে যাও, হ্যাঁ, বসুধৈব কুটুম্বকম, বসুধা তোমার কুটুম্ব হয়ে উঠুক। এই কানেকশনের জায়গাতে কি করতে হচ্ছে, কোঅর্ডিনেশন খুব ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার, সমন্বয়। হ্যাঁ, পৃথিবীতে এই যারা যত বেশি কোঅর্ডিনেট করতে পারবে তারা যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারবে, আর পৃথিবীটা তার কাছে সবটাই আনন্দের। কোঅর্ডিনেশনের কথা বলছিলাম, কোঅর্ডিনেশন করাটা খুব একটা কঠিন নয়। একবার একটা স্টুডেন্টের ইচ্ছে হলো আমি জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে চাই, ভাল লাগছে না, জীবনের মানে আমাকে খুঁজে পেতে হবে। জঙ্গল এক সাধুর কাছে গেল, সাধু বললেন তুমি এখান থেকে চলে যাও শহরে, শহরে গিয়ে প্রথম যে 3টে মানুষের সঙ্গে প্রথম দেখা হবে, যে প্রথম 3টে মানুষই বলে দেবে যে তোমার জীবনের অর্থ কি হতে পারে। ছাত্রটি ফিরে এলো, প্রথম গিয়ে যে লোকটির সঙ্গে দেখা হলো সে কি হচ্ছে, ঘরমাক্ত কলবের কাঠের কাজ করছে। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো আপনি কি বলতে পারবেন জীবনের অর্থ কি। এক কপর কোন দিকে কোনো দিকে না তাকিয়ে নিজের কাজ করে গেল।
ছেলেটি খুবই বিরক্ত হলো। এর বাবা একটু কথা বললো না, আর সাধু তো বলেছিলেন আমাকে জীবনের অর্থ উনি বলে দেবেন। তবুও সাধুর কথা মতো আরো এগিয়ে গেল। দ্বিতীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে যখন দেখা হলো, দ্বিতীয় ব্যক্তি বলছে, যে জিজ্ঞাসা, একই প্রশ্ন, আচ্ছা আপনি কি আমাকে জীবনের অর্থ বলে দিতে পারবেন? সে তখন প্রচন্ড ব্যস্ততায় ধাতুর পাত তৈরি করছে, ধাতু পুড়িয়ে ধাতুর পাত তৈরি করছে। হ্যাঁ, কোনো পাত্তাই দিল না। এ আরো চটে গেল। তবুও সাধুর কথা অনুযায়ী আবার এগিয়ে গেল। তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। তৃতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছে, আপনি কি আমাকে জীবনের অর্থ বলে দিতে পারবেন? বলছে, না, আমি এখন ধাতুর পাত থেকে তার তৈরি করছি। কোনো উত্তর দিল না। ছেলেটির খুব মন খারাপ হয়ে গেল। নিরাশা, মানে আশাহত হয়ে সে আবার নদীর ধারে গেল। নদীর ধারে বসে ভাবছে। সেই সময় না একটা বেহালা বাদকের গানের সুর তার কানে ভেসে উঠল। এই সুরটা শুনতে শুনতে সে হঠাৎ করে তার মধ্যে একটা অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ হলো। সে ছুটতে ছুটতে এলো, পেয়েছি পেয়েছি, ইউরেকা ইউরেকা, আমি জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছি। কি সেই অর্থ? এই যে তিনটে মানুষের কাছে গেছিল, প্রথম জন বেহালার জন্য কাঠ প্রস্তুত করছিল, দ্বিতীয় জন ধাতুর পাত তৈরি করছিল, আর তৃতীয় জন ধাতুর পাত থেকে ধাতুর তার তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে বেহালা তৈরি হয়েছে, আর বেহালা বাদক সেই বেহালাতে সুরারোপ করেছে। আমাদের জীবনে এরকম সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা আছে। এই আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর মধ্যে কি তৈরি করতে হবে? লিঙ্ক তৈরি করতে হবে, কোঅর্ডিনেশন করতে হবে। তাহলে যে কোনো সমস্যার তৈরি করতে সমাধান হয়ে যাবে। রিসার্চ তার কিছুই নয়। রিসার্চ মানে হয় রিলেশনশিপ এস্টাবলিশমেন্ট। এই রিলেশনশিপ এস্টাবলিশমেন্ট কি? রিলেশনশিপ এস্টাবলিশমেন্ট অ্যামাং দ্য ভেরিয়েবলস। পৃথিবীতে সবই পরিবর্তনশীল। যারা এক্সপ্লোর করছে, যারা আবিষ্কার করছে, তারা কি করছে? ওই লিঙ্কটাকে তৈরি করে দিচ্ছে। যে কোনো সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। আমরা পাচ্ছি না, লিঙ্কটা তৈরি করতে পারছি না। ফলে এই কোঅর্ডিনেশন তৈরি করতে হবে। কোঅর্ডিনেশনের মধ্য দিয়ে কি তৈরি হয়? আমার মধ্যে কারেজ তৈরি হবে, কনফিডেন্স তৈরি হবে, আমি কম্প্যাশনেট হয়ে উঠব, এবং আস্তে আস্তে আমার তৈরি হবে আমি বিকাম কানেক্টেড। এই যে কানেকশনের কথা বলছিলাম, কানেক্টেড হয়ে যেতে হবে। সেই কানেকশন কেমন? হার্ট টু হার্ট কানেকশন, সোল টু সোল কানেকশন। হ্যাঁ, পারবো না আমি, ছাড়তে তো। এই কানেকশনটাকে আমাকে তৈরি করতে হবে। মানে সেই আমরা আত্মীয় বলি। আত্মীয় মানে ব্লাড রিলেশনশিপ থেকে আত্মীয় হয় না, আত্মার সঙ্গে আত্মার যে সম্পর্ক। নতুন এডুকেশন পলিসি বারবার চেষ্টা করছে এই গেটিং কানেক্টেড, কানেকশনটাকে আমি ডেভেলপ করতে পারি। যদি কানেক্টেড হয়ে যেতে পারি, যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারি। এবারে আপনি বলবেন, স্যার আপনি একদম থিওরিটিক্যাল কথাবার্তাগুলো বললাম। ব্যাপারটা থিওরিটিক্যাল জায়গা থেকে দেখছি না, একটা রিয়ালাইজেশনের ব্যাপার থেকে, যেটাকে আমরা বলছি যে ইন্টিগ্রেশন অফ স্পিরিচুয়াল কম্পোনেন্ট ইনটু এডুকেশন। মানে সবকিছুর মধ্যে একটা পজিটিভিটি ডেভেলপ করা। সেখানে আমরা নতুন এডুকেশন পলিসি এই একেবারে তার অ্যাক্টিভিটিস থেকে প্রথমে অবজেক্টিভের কথা বলেছে, সেখান থেকে গোলের কথা, সেখান থেকে মিশন বা ভিশনে দেখা আছে কি, যে ভিশন in Indian ethos and continue transforming India, that is Bharat, sustainably into equitable and vibrant knowledge society, high quality education to all. এইসব ব্যাপারগুলো বলেছে। এবং সেইটা করতে গেলে আমাদের কি করতে হচ্ছে? তার যে অ্যাক্টিভিটি, আমি কারিকুলামের কথা বলছিলাম, কারিকুলাম ট্রানজাকশনের কথা বলছিলাম। শুধু কারিকুলাম ট্রানজাকশন নয়, আজকে 360 ডিগ্রি হলিস্টিক অ্যাসেসমেন্টের কথা বলা হচ্ছে, যে ইভালুয়েশন, যে ইন হোয়াট এক্সটেন্ট উই হ্যাভ অ্যাচিভড দ্য ইনস্ট্রাকশনাল গোলস, যে আমরা প্রি স্টেটেড যে আগের থেকে গোলগুলোকে ঠিক করে রেখেছি, এক্সপেক্টেড যে আউটকাম, সেই এক্সপেকটেশনটা ইন হোয়াট এক্সটেন্ট সেটাকে আমরা অর্জন করতে পারছি। ফলে এই অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেমেও একটা বদল আনার চেষ্টা করা হলো, যেখানে হলিস্টিক অ্যাসেসমেন্টের কথা বলা হলো। হলিস্টিক অ্যাসেসমেন্ট বলতে গিয়ে আমরা, বা হলিস্টিক ডেভেলপমেন্টের কথা বলতে গিয়ে আমরা কি বলবো? হলিস্টিক ডেভেলপমেন্টের কথা বলতে গিয়ে আমরা বলতে পারি একটা স্মাইল মেকানিজম বা সিম্পল মেকানিজম। হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট মানে আর কিছু নয়, একটা সিম্পল মেকানিজম আমাদের ডেভেলপ করতে হবে। এস ফর, যেখানে আমার মধ্যে স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট হবে। আই ফর ইন্টেলেকচুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট হবে। এম ফর মেন্টাল মোরাল ডেভেলপমেন্ট হবে। যেখানে পি ফর ফিজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, একটা শিক্ষার্থীর লজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট হয়েছে কিনা, এথিক্যাল ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে কিনা, যে অল আসপেক্ট ডেভেলপমেন্ট যখন হবে, তখন তার মধ্যে কি হচ্ছে? একটা হলিস্টিক পার্সপেক্টিভ ডেভেলপ হবে। হলিস্টিক পার্সপেক্টিভ ডেভেলপ করা মানেই সেটা ইন্টিগ্রেটেড হয়ে যাওয়া। হ্যাঁ, এটা কিন্তু নতুন এডুকেশন পলিসিতে বারবার করে বলা হচ্ছে। তারপরে কি বলা হচ্ছে? এই যে 21st সেঞ্চুরি স্কিলের কথা বলা হচ্ছে। এডুকেশনটাকে কেমন করতে হবে? যে স্কিল বেসড এডুকেশন হতে হবে, যেটাকে আমরা
অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং এর মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে কি তৈরি করতে হবে? এফিসিয়েন্সি তৈরি করতে হবে, এফেক্টিভনেস তৈরি করতে হবে। এটা দিব্যি আমরা তৈরি করতে পারি। এফিসিয়েন্সি আর যদি এফেক্টিভনেস আসে, এফিসিয়েন্সি মানে কি? হোয়াট ইজ এফিসিয়েন্সি? এফিসিয়েন্সি মেজার্স দ্য প্রোডাক্টিভিটি। এফেক্টিভনেস কি? এফেক্টিভনেস ইজ মেজার্ড থ্রু দ্য লেন্স অফ হিউম্যান ভ্যালুজ। একবার রাম মেডিটেশনে যাবেন, লক্ষণের সঙ্গে কথা চলছে। লক্ষণ তো একেবারে দাদা অন্তপ্রাণ, লক্ষণকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে তুমি পাহারা দেবে, যেন যে কেউই যেন আমার রুমে এন্টার করতে না পারে, আমি কিন্তু গভীর মেডিটেশনে যাচ্ছি। এবার উনি সেটাকে অ্যাজ ইট ইজ পালন করার চেষ্টা করবেন। যদি লক্ষণ এটা পালন করতে পারেন দাদার আদেশ, তাহলে তিনি কি হয়ে যাবেন? অ্যাজ পার দ্য স্ট্যান্ডার্ড বা মার্ক বা বেঞ্চমার্ক তিনি কি হয়ে যাবেন? একজন এফিসিয়েন্ট সার্ভেন্ট বা এফিসিয়েন্ট ফলোয়ার হিসেবে তাকে কনসিডার করা হবে। কিন্তু যেই মাত্র রাম কি হয়েছেন, মেডিটেশনে গেছেন, সেই সময় একদম খতরনাক মুনি, অভিশপ্ত মুনি দুর্বাসা এসে হাজির। তিনি বলেন আমার একটা ইমিডিয়েট রামের সঙ্গে দেখা করার দরকার, তুমি দরজা খুলে দাও। লক্ষণ আটকাচ্ছেন, পারছেন না। তখন দুর্বাসা বলছেন এমন অভিশাপ দেব যে গোটা অযোধ্যাবাসী পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। তখন এই কথা শুনে লক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে দিলেন। যেই দরজা খুলে দিলেন, রামের মানে মেডিটেশন ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। লক্ষণ তখন ভাবছেন মনে হয় বিভৎস মারামারি করবেন বা বকাবকি করবেন দাদা, কিন্তু রাম সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন। এদিকে দুর্বাসা মুনি ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছেন, হাওয়া নেই। তখন লক্ষণের কাছে রাম এগিয়ে এসে হাত চাপড়ে পিঠ চাপড়ে বললেন সাবাস সাবাস, তুমি ঠিকই কাজ করেছো। মানে লক্ষণ এতদিন রামকে তার আরাধ্য দেবী বলে মনে করতেন, আজ গোটা অযোধ্যাবাসী তার কাছে কি হয়ে গেছেন? আরাধ্য দেবী বা দেবতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। কারণ সমস্ত অযোধ্যাবাসীর মধ্যে তিনি সবার মধ্যে রামকে দেখতে পাচ্ছেন। ফলে তারা যেই ভস্মীভূত হয়ে যাবে সেটা তিনি ফেলতে পারলেন না। তখন কি হলো? তিনি দরজাটা খুলে দিয়েছেন। এই হচ্ছে এফেক্টিভনেস। যে এফেক্টিভনেস ইজ জাস্ট থ্রু হিউম্যান ভ্যালু। আমি রুল ফলো করতাম, কিন্তু রুল ফলো করার চেয়েও আমাকে এখানে কি করতে হলো? এই ভ্যালুজের আলোকে বিচার করতে হলো। এফিসিয়েন্সি আর এফেক্টিভনেসকে যে দীর্ঘদিন ধরে ধরে রাখতে পারবে, তখন তার মধ্যে একটা এক্সেলেন্স আসবে। এই যাদবপুর ইউনিভার্সিটি যে সেন্টার অফ পোটেন্সিয়াল এক্সেলেন্স, মানে কি করতে হবে? যাদবপুর ইউনিভার্সিটি দীর্ঘদিন ধরে এফিসিয়েন্সি এবং এক্সেলেন্সিকে ব্যবহার করে গেছে, তার জন্য আজ পোটেন্সিয়াল এক্সেলেন্স। আর যারা এক্সেলেন্সকে দীর্ঘদিন 50 বছর ধরে রেখেছে, খড়গপুর আইআইটি সেন্টার অফ পোটেন্সিয়াল এমিনেন্স, তারা এমিনেন্সে কনভার্ট হয়ে যায়। এইভাবে ট্রান্সফরমেশন গুলো হয়। ফলে স্কিল বেসড এডুকেশনে আমরা জোর দিচ্ছি যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম থেকে সেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অ্যাপ্লাইড নলেজ, সেই এফিসিয়েন্সি, সেই স্কিল আমাকে ডেভেলপ করতে হবে। এবং স্কিল ডেভেলপ করতে গেলে কি ধরনের লার্নিং এর দরকার? অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং এর দরকার। এইগুলোতে জোর দেওয়া হয়েছে অ্যাক্টিভিটির উপর। এই যে এক্সপ্লোরেটরি অ্যাক্টিভিটি, এনজয়েবল, ইন্টারঅ্যাক্টিভ, এনজয়েবল, ক্রিয়েটিভ, কোলাবোরেটিভ অ্যাক্টিভিটির কথা বলা হচ্ছে এই নতুন এডুকেশন পলিসিতে। এবং সেটা প্রথম থেকে একেবারে প্রিপারেটরি স্টেজ থেকে তারা যাতে অ্যাক্টিভলি ইনভলভ হয়। আমেরিকায় একজন টিচার ক্লাসে গেছেন, একদিন ক্লাসে অনেকদিন পড়াচ্ছেন, ক্লাসে গিয়ে একদিন বলছেন আজকে তোমাদের পড়াতে ভালো লাগছে না, চলো সিনেমা দেখে আসি। স্টুডেন্টরা খুব খুশি। এবার সিনেমা দেখতে গেছে, খুব ভালো লেগেছে, একসঙ্গে দল বেঁধে টিম ওয়ার্ক করতে করতে গেছে, এনজয় করেছে। এবার ক্লাসে ফিরে আসার পর স্যার বললেন তোমরা যা আজকে দেখলে এই সম্পর্কে একটা স্টোরি লিখে খাতা জমা দিয়ে দাও। সবাই খাতা জমা দিয়ে দিল, স্যার রেখে দিয়েছে। পরের সপ্তাহে স্যার এসে আবার এসছেন, বলছেন আজকেও পড়াতে ভালো লাগছে না। স্যার কি করবো? চলো বস্তিতে যাই, রান্না বান্না করে কিছু লোকজনকে খাওয়াবো। ছেলেরা খুব খুশি, তারা গেছে, সেখানে রান্না বান্না করে গরিবদের খাইয়েছে, খুব এনজয় করেছে। সেম অ্যাজ বিফোর। স্যার আবার বলছেন যে তোমরা ইয়ে করো, রিপোর্ট লেখো। রিপোর্ট লিখেছে। এই করে করে মাস 6 কেটে গেছে। এরপর স্যার ওই পোর্টফোলিও অ্যাসেসমেন্ট করছেন, খাতাগুলো খুলে বার করেছেন। দিয়ে সবাই স্টুডেন্টকে জিজ্ঞাসা করেছেন আচ্ছা তোমরা যে সিনেমা দেখতে গেছিলে ঘটনাটা মনে আছে? বলছে হ্যাঁ স্যার মনে আছে। তখন জিজ্ঞাসা করছেন কটা ক্যারেক্টার ছিল, হিরো কে, হিরোইন কে, সিনেমাটার কি নাম ছিল? 50% স্টুডেন্ট ভুলে গেছে, 2-1 বলতে পেরেছে। তখন স্যার প্রশ্ন করছেন আচ্ছা আমরা যে পরের উইকে এরকম বস্তিতে গেছিলাম, খাবার পরিবেশন করেছিলাম, তোমরা রান্না করে খাওয়ালে, প্রত্যেকটা A to Z 100% A to Z সবকিছু বলে দিল। ব্যাপারটা কি হয়েছে? প্রথমটাতে কেন ভুলে গেছিল? প্রথমটাতে ভুলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে তারা
অ্যাক্টিভলি কি হয়েছে, এনগেজড হতে পারেনি। তারা সিনেমাটা দেখেছে, তারা পার্টিসিপেট করতে পারেনি, এনগেজড হতে পারেনি। এই এনগেজিং অ্যাক্টিভিটি হয়নি বলে তাদের কি হচ্ছে, লার্নিং আউটকামটা বেটার হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের এতে আমরা কি দেখছি, সেখানে অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং হয়েছে, তারা পার্টিসিপেট করেছে, পার্টিসিপেটরি লার্নিং হওয়ার ফলে সেই লার্নিং আউটকামটা অনেক বেশি হয়েছে। নতুন এডুকেশন পলিসি সেগুলোরই বার্তা দিয়েছে। আর একটু বলা যাবে তো? হ্যাঁ স্যার, পার্থ স্যার জয়েন করেছেন। আচ্ছা, আমি কি আর 10 মিনিট করা যাবে স্যার? একটু পরে করবেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, করুন করুন। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ ক্যারি অন প্লিজ। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, এইটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে আমাদের মধ্যে হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, এবং সেই হলিস্টিক ডেভেলপমেন্টের কথা বললাম, বা আমরা 21st সেঞ্চুরি স্কিলের কথা বলতে যাচ্ছিলাম। 21st সেঞ্চুরি স্কিলের কথা বলতে গিয়ে আমরা সেই স্কিল এভাবে ভাগ করতে পারি। 21st সেঞ্চুরি স্কিল খুব ইম্পর্টেন্ট স্কিল নতুন এডুকেশন পলিসিতে এসছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নম্বর কি পাক, ক্রেডিট ট্রান্সফার যা হোক, সেটা তো মোটামুটি ফ্লোতে সবাই যখন ইমপ্লিমেন্ট করবে যেভাবে হোক হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের যেটা দরকার, স্টুডেন্টদের মধ্যে কিছু বার্তা ঢুকিয়ে দেওয়া, যে যারা নিজেরটা নিজে করে খেতে পারবে। এখানে 3টে ডাইমেনশনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, একটা লার্নিং স্কিল, লিটারেরি স্কিল আর লাইফ স্কিল। এই লার্নিং স্কিলের ক্ষেত্রে 4টে সির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, যেগুলোকে বলা হচ্ছে সুপার স্কিল, 4C অর সুপার স্কিল। একটাকে বলছি আমরা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং। এট দ্য ভেরি বিগিনিং, প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং অ্যান্ড ইনোভেশন, কোলাবোরেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন, এই 4টে সিকে ডেভেলপ করতে হবে, যেগুলোকে বলা হচ্ছে ফিউচারিস্টিক এন্ডেভার, ফিউচার স্কিল। ভারতবর্ষকে যদি বাঁচতে হয়, হিউম্যান রিসোর্সকে যদি হিউম্যান ক্যাপিটালে পরিণত করতে হয়, বিশ্বগুরুর আসনে যদি বসতে হয়, বা নলেজ, ভাইব্রেন্ট নলেজ সুপার পাওয়ার হিসেবে যদি আত্মপ্রকাশ করতে হয়, এই 4টে সি অনবদ্য। ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং, থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি। ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং মানে কি? যার মধ্যে আমি থিঙ্কিং অফ দ্য থিঙ্কিং, থট অফ থটস, যে একাধিক অপশন আমার কাছে আছে, সেখান থেকে বেস্ট অল্টারনেটিভটাকে বেছে নেব। আমি এমসিকিউর আনসার করতে যাচ্ছি, 4টে অপশন আছে, বেস্ট অল্টারনেটিভটাকে বেছে নেব, সেখানে আমাকে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করতে হচ্ছে। মানে কি? এটা জাজমেন্টাল থিঙ্কিং, মানে কি? ডিসিশন মেকিং থিঙ্কিং, মানে কি? ইভালুয়েটিভ থিঙ্কিং। ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর কথা আমরা এভাবে ভাবতে পারি যে 2 সাধু বুদ্ধদেবের আশ্রমে গেছিলেন থাকার জন্য। যে সাধুদের গিয়ে বললেন যে আমরা দীক্ষা নেব। বুদ্ধদেব বললেন যে তোমরা কিছুদিন থাকো, তারপরে আমি দীক্ষা দেব। এবার এই 2 সাধুর একটা রোগ ছিল, দুজনেই কিন্তু ধূমপান করতো। এবার বলছে বুদ্ধদেব দীক্ষা দেবেন, কিন্তু আমাদের যে ব্যাড হ্যাবিটটা আছে সেটা যদি আমরা না বলি, পরে যদি জানতে পারেন তো বাজে ব্যাপার হবে। দিয়ে এদিকে বুদ্ধদেব বলেছেন তোমরা এখন সাধন ভজন করো, আশ্রমে থাকো, কাজ করো, তারপরে কিছুদিন বাদে দীক্ষা দেবে। ওদের মনে সন্দেহ জেগেছে, সেই জন্য দুজনেই গিয়ে হাজির হয়েছে। আগে বুদ্ধদেব বাবু বলছি, বুদ্ধদেবের কাছে গিয়ে পারমিশনটা নিয়ে আসি, ধূমপান করা যাবে। এবারে প্রথম জন গিয়ে বুদ্ধদেবকে কাছে নিবেদন করেছে, একটা মহারাজ, কি সাধু যাই হোক, আমি কি আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বলে কি সেই প্রশ্ন? বলছে আমি কি ধ্যান করতে করতে ধূমপান করতে পারি? তখন বুদ্ধদেব বলেছেন তোমার দীক্ষা হবে না, মন খারাপ করে চলে এসছে। এবার দ্বিতীয় জন গেছে, দ্বিতীয় জন তখন প্রশ্ন করেছে, গুরুদেব আমার একটা প্রশ্ন ছিল, আচ্ছা আমি কি ধূমপান করতে করতে ধ্যান করতে পারি? বুদ্ধদেব সাবাস, করতে পারো। দ্বিতীয় জন এসে বলছে খুব আনন্দে, আমার দীক্ষা হয়ে যাবে, দীক্ষা হয়ে যাবে। তখন প্রথম জন বলছে কিরে বাপা, আমাকে না বললো আর তোকে হ্যাঁ বলে দিল, দুজনেই একই জায়গায় থাকছি, সাধন ভোজন করছি, কেসটা কি হলো? তখন দ্বিতীয় জন প্রথম জনকে জিজ্ঞাসা করেছে তুই কি প্রশ্ন করেছিলি? আমি তো এই প্রশ্ন করেছিলাম। বলে আমি প্রশ্নটা করেছিলাম আমি কি ধূমপান করতে করতে ধ্যান করতে পারি? হ্যাঁ, ধূমপানের মধ্যে ধ্যান করা যেতে পারে। দিস ইজ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, যে ধূমপানটা চলুক, মন থাকুক ধ্যানে। এই যে ব্যাপার, থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি, ডিসিশন মেকিং থিঙ্কিং। এবং এর মধ্য দিয়ে আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার প্রবলেম সলভিং এবিলিটিটাকে যেন আমি ঠিক মতো করে ডেভেলপ করতে পারি। লক্ষ্য যেন এখানে থাকে। ঠাকুর বলছেন যে কাজ করবে কিরকম, পরের বাড়ির বড় বাড়ির বাবুদের ঝি হয়ে, যে সারাদিন কাজ করবে, বাবুদের ছেলে মেয়েকে মানুষ করবে, আমার ছেলে ওইসব বলবে, কিন্তু মন পড়ে থাকবে নিজের সংসারে, কখন সন্ধ্যের সময় আমি বাড়ি ফিরবো আমার সংসারে। এইটা করতে হবে।
হ্যাঁ, প্রবলেম সলভিং এর ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের এখন অপশন বেশি, প্রচুর রিসোর্স, এদিক সেদিকে মানে ডাইভারশনের মন বিচলিত হবে, চতুর্দিকে অপশন ভর্তি, কিন্তু আমাকে কি করতে হবে? ফোকাস করতে হবে। কি সেই ফোকাস? ফলো ওয়ান কোর্স আনটিল সাকসেস। ফোকাস ছাড়লে হবে না। আর ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশনের ক্ষেত্রেও তাই, যে ক্রিয়েটিভিটি মানে কি? থিঙ্ক ডিফারেন্টলি, থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্সের কথা বলছি আমরা। থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স এর কথা মানে কি? আমি এমন কিছু একটা আইডিয়া জেনারেট করলাম, যেই আইডিয়া হতে পারে, অবজেক্ট হতে পারে, কোনো প্র্যাকটিস হতে পারে, যেটা ইমিডিয়েটলি সেটা ভাইরাল হয়ে যাবে, সহজে লোকে অ্যাডপ্ট করে নেবে। কিন্তু সেই ক্রিয়েটিভিটি এবং ইনোভেশনকে যদি আমি আনতে পারি, ইনোভেশন কাকে বলবো? ক্রিয়েটিভিটি ইন প্র্যাকটিস, অ্যাপ্লাইড ক্রিয়েটিভিটি ইজ কল্ড ইনোভেশন। ইনোভেশনটা কিভাবে করব? রিসোর্সটাকে আমরা মিনিমাইজেশন করে। রিসোর্স আমরা মিনিমাইজ না করতে পারলে আমরা এই ইনোভেশন আনতে পারবো না। হ্যাঁ, সেই একই রকম বুদ্ধদেবের আশ্রমে একজন যেত, সে ধ্যান ট্যান করতো, প্রসাদ পেত, আসতো। কয়েকদিন ধরে আসছে না, বুদ্ধদেবের মন খারাপ, কেন এই শিষ্য আসছে না? একজন অন্য ভক্তকে তিনি তার বাড়িতে পাঠালেন। বাড়িতে পাঠাতে ওর খুব মন খারাপ, বলে কেন যাওনি আশ্রমে? বলছে যে যে পোশাকটা পরে যেতাম সেটা শতচ্ছন্ন হয়ে গেছে, শতচ্ছিন্ন পোশাক পরে আর বেরোনো যাচ্ছে না। বুদ্ধদেবকে এসে এই দ্বিতীয় ভক্ত রিপোর্ট করলো। তখন বুদ্ধদেব বললেন, তুমি তো বড় লোক, ওদের পরিবারের সবাইকে একটা ড্রেস কিনে দাও। যে ও যথারীতি ড্রেস কিনে দিয়েছে। পরের দিন যথারীতি প্রথম ভক্ত, যার ড্রেস ছিল না, সে নতুন পোশাক পরে এসছে, খুব খুশি। প্রেয়ারের পরে বুদ্ধদেবকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে, ওই দ্বিতীয় ভক্তকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। হ্যাঁ, তখন বুদ্ধদেব বলছেন, তোমার কাছে আমার কতগুলো প্রশ্ন আছে। কি প্রশ্ন গুরুদেব? আচ্ছা, তোমার এখন তুমি তো খুব খুশি, বেশ নতুন ড্রেস পরে এসছো, শতচ্ছিন্ন পোশাকটা গেল কোথায়? বলে স্যার, সেই শতচ্ছিন্ন মহারাজ, সেই শতচ্ছিন্ন পোশাকটাকে, ধুতিটাকে দিয়ে আমি বিছানার চাদর করেছি। বুদ্ধদেবের প্রশ্ন, আচ্ছা বিছানার চাদর তো তোমার ছিল, সেটা কোথায় গেল? বলে বিছানার চাদরটা আমি জানালার পর্দা করেছি। তৃতীয় প্রশ্ন, জানালার পর্দা তো ছিল আগে। বলছে হ্যাঁ, সেটা কোথায় গেল? বলে সেটা দিয়ে ভাতের হাঁড়ি নামানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। বলে আগে কি ভাতের হাঁড়ি নামানোর টাওয়েল ছিল না? বলে ছিল, সেটা এখন আমি হাঁড়ি কড়াই ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি। বলে হাঁড়ি কড়াই ধরার কি কোনো টাওয়েল ছিল না? বলে ছিল, সেটা এখন ঘর মোছার কাছে ব্যবহার করেছি। বলছে ঘর মোছার কি কোনো ন্যাকড়া বা টাওয়েল ছিল না? বলে হ্যাঁ মহারাজ, সেটা ছিল, সেটাকে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে কেচেছি, সেখান থেকে সুতো বার করেছি, সেই সুতোটা দিয়ে এখন প্রদীপের সলতে বানিয়েছি, আর কিছু সলতে আপনার আশ্রমের জন্য নিয়ে এসেছি। এই যে থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স, কিভাবে রিসাইকেল করলো, কিভাবে রিসোর্সকে মিনিমাইজেশন করলো। রিসোর্সকে মিনিমাইজ করে আমাকে কি করতে হচ্ছে? সেটাকে চ্যানেলাইজ করতে হচ্ছে ইন রাইট ডাইরেকশন। এখানেই ক্রিয়েটিভিটি। আমি কোলাবোরেশনের কথা বললাম, কমিউনিকেশন তো আছেই। স্টিভ জবস বলছেন, পৃথিবীতে আমরা যা ইনকাম করার কথা তার অর্ধেক ইনকাম করি। তার কারণ কি? আমরা ঠিকমতো কমিউনিকেশন করতে পারি না, মিসকমিউনিকেশন। আবার অনেকে অনেক কিছু জানে, ঠিকমতো কমিউনিকেট করতে। আবার অনেকের ক্ষেত্রে জানে কম, এমন ভুজুং ভাজুং দিল, সেখানেও মিসকমিউনিকেশন হয়ে গেল। ফলে এই স্কিলগুলোকেও ডেভেলপ করতে হবে। এখানে ইনফরমেশনাল লিটারেসি, মিডিয়া লিটারেসি, টেকনোলজিক্যাল লিটারেসি, এগুলো তো স্যার বলবেন। আর লাইফ স্কিলকে আমার আস্তে আস্তে ডেভেলপ করতে হবে। লাইফ স্কিলকে ডেভেলপ করতে পারলে আমরা কি পাবো? শান্তি খুঁজে পাবো। আমি কোয়ালিটির কথা বলছিলাম, কোয়ালিটি এডুকেশন প্রোভাইড করার কথা। এই কোয়ালিটিটাকে আমরা এইভাবে দেখতে পারি, রিফাইনমেন্ট বাই রিডাকশন। রিফাইনমেন্ট মানে কি? রিফাইনমেন্ট মানে হচ্ছে আমার পরিশ্রম, পরিশ্রমটাকে বাড়াতে হবে, নিখুঁতায়নকে বাড়াতে হবে, কাজে মন দিতে হবে, যে অ্যাসাইন্ড জব সেটাকে আমাকে মন দিতে হবে। আর রিডাকশন, রিডাকশন মিনস কমানো। কি কমাবো? রিসোর্সটাকে কমাই, এরারটাকে কমাই, ভেরিয়েশনটাকে কমাই, ওয়েস্টটাকে কমাই, সাইকেলটাকে কমাই, ইনটলারেন্সকে কমাই। যে রিসোর্সকে যদি আমি রিডাকশন করতে পারি, আর আমার কাজটাকে যদি রিফাইন করতে পারি, বা এই রিডাকশনকে আমি বলছি এক্সপেকটেশন, আমার প্রত্যাশাকে কমাই, আমি পরিশ্রমকে বাড়াই, পরিকল্পনাকে বাড়াই, পারফরমেন্সকে বাড়াই, তাহলে প্রাপ্তি হবে। তাই আর বেশি সময় নষ্ট করছি না, কিছু হাম্বল সাজেশন আছে, এগুলোকে আমরা ফলো করতে পারি। আমাদের সামনে প্রচুর চ্যালেঞ্জেস আছে, আমি সবকটা দিক অ্যাড্রেস করতে পারলাম না, সরি। কখনো সুযোগ থাকলে এই জিনিসগুলোকে আবার আলোচনা করা যেতে পারে। আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ প্রচুর, কিন্তু চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কম্পিটেন্সিকে
বাড়াতে হবে এবং সবসময়ের জন্য এই যে পরিস্থিতি আসুক না কেন আমরা লাইফ লং লার্নিংটাকে যেন চালিয়ে যেতে পারি। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে শেষ করি যে এ ল্যাম্প can't burn another light until it continues to burn in its own flame. A teacher can teach truly until he or she continues to learn. ফলে আমাদের কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের সুযোগগুলোকে কাজে লাগাই, নিজেদেরকে প্রতি মুহূর্তে আপডেট করি এবং প্রফেশনটাকে ভালোবাসি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আপনার যে ইনসাইট, আপনার যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, সেটা দ্বারা সত্যিই অনুপ্রাণিত আগেও হয়েছি, আবারও হলাম। আশা করি আমাদের স্টুডেন্টরা বিশেষত অনুপ্রাণিত হবে এবং তাদের যে নতুন জার্নি এডুকেশন বা শিক্ষা নিয়ে জীবনের পথে এখানে তারা সফল হবে। এই বলে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আমাদের মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় বক্তা স্পিকার প্রফেসর পার্থসারথী মুখোপাধ্যায় স্যার উপস্থিত হয়েছেন। আমি আমাদের তুহিন সিংহ স্যারকে বলবো স্যারকে ইন্ট্রোডিউস করাতে এবং ওনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করতে। সবার পারমিশন নিয়ে কি লিড করতে পারি তো? স্যার সুগত স্যার, না কনক স্যার। হ্যাঁ, লিড করছি। হ্যাঁ স্যার। চন্দন স্যার। চন্দন স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, লিড করছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার। তুহিন স্যার, তুহিন সিংহ স্যার। ওকে, হ্যালো তুহিন। ওকে, তুহিন তো নেই রিজেক্ট করে না তুহিন রেকর্ডিং করছিল। ঠিক আছে, আমি তাহলে স্যারকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি, তারপর স্যারের বক্তব্য রাখবেন আমাদের সামনে, যেটা কিনা আজকে মোস্ট এক্সাইটিং বক্তব্য হতে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা। পায়েল একটু পায়েল মিউট হও, পায়েল মিউট হও, পায়েল মিউট হও। তাহলে আমার ভিডিও বলিস কেন? ও আচ্ছা, সরি। Professor Parthasarathi Mukhopadhyay is a professor in Library and Information Science and the head of the Department of Library and Information Science at Kalyani University. Professor Mukhopadhyay, a recipient of the Best Young LIS Teacher Award, is an open source enthusiast and has worked as a developer and promoter of many open source projects. He is presently a member of the Koha and Viewfind international developer teams, two of the most visible open source solution in the domain of library and information science. He has more than 150 papers in journal and conference volume and 5 books in his daily. His recent book on interoperability and retrieval was published by UNESCO in Paris. Professor Mukhopadhyay acted as a metadata consultant for the NDL National Digital Library hosted by IIT Kharagpur. He is presently a member of the Advisory Committee for National Virtual Library Project of the Ministry of Culture, Government of India. He developed Vidya Online as an e-learning portal for Vidyasagar University in 2006 and is currently running 3 online courses on the SWAMP platform. He is presently an associate editor of the Journal of Information and Knowledge, one of the oldest LIS journal in India, initiated by S.R. Ranganathan, the father of library science in India. With this brief illuminative bio sketch, I would like to invite Professor Mukhopadhyay to deliver his lecture on digital resources in India. Thank you for all the kind words. So today's topic, what I am going to discuss before all of you,
is virtual learning, mainly a continuation of the earlier lecture. And there I am going to demonstrate also something to you, all of you. But as you know that addressing a heterogeneous environment like your matured audience like teachers as well as students, I think from almost all semesters, newly joined student as well as final semester students, PG, UG, because your college is a big one. I know it personally, as when I was in Vidyasagar University, I visited your college almost 3 times in different occasions. So I know this particular college in particular, and I know that it will be an heterogeneous environment. So let me try to match with your expectation. So during my presentation, I will keep my video feed off, and will try to share my screen here. আমি পার্টিসিপেন্টদের সবাইকে অনুরোধ করব তাদের স্পিকার গুলো মিউট রাখার জন্য। সুষমা, প্লিজ। Okay. Is it visible to all of you? Yes. Yes, sir. Fine. So you know that there is a lot of talking about this NEP 2020, what we normally call, and most of the college and universities already adapted it. But I'm not going to talk about NEP directly, but I will tell you that what the reason that India as a country trying to adapt NEP, what are the data sets available, and these decisions, whether these are data intensive or substantive database decision or not. Okay, and you see here, before going into details of this virtual learning, mostly people use e-learning as an umbrella term. Suppose a teacher is going to your class with the PowerPoint presentation. Most of the classes are having this smart projector. So that is also e-learning. You are teaching in a traditional classroom environment, and you are using a piece of learning technology or ICT enabled tools and techniques in your day-to-day class. That is also e-learning. And basically you can define an e-learning is that when you are utilizing any ICT enabled tools and techniques in the teaching, learning, evaluation, all 3 major categories of the teaching, learning and evaluation, all you can utilize this everywhere you can utilize this e-learning tools and technology. But there are a lot of other terminology available, and everything is not e-learning. For example, when you are listening to an educational program on your TV, so that's not e-learning. The reason is that is an one-way communication. Only the broadcaster is throwing the content to the audience, and audience don't have any scope to ask follow-up questions. So that is not an interactive thing, and if it is not interactive, then we never call it e-learning. So one of the requirement of e-learning is that, of course, there will be ICT enabled tools and techniques, but apart from that, it must be interactive in nature. Now, what's the present scenario of higher education in India? Why NEP, and why NEP is actually one of the major objective of NEP is to make the entire learning landscape as a blended learning landscape. Presently, our 95 to 96% initiatives in a traditional college and university will follow still the offline mode of learning, the traditional learning environment.
But NEP, one of the big objective they set is to make it blended learning. If presently 50-50 mixing is not possible, then at least try to 70-30. So 30% will be from e-learning domain and 70% will be physical domain. And gradually that will be, the target area is to make it 40-60. In future, 60% will be based on e-learning and 40% only will be based on the physical learning. So big challenge, a big change is coming it's in future, because as a teacher, we need to understand that NEP is just not another curricula change, another framework of curriculum. A new framework of curriculum we adapted 3 years back. Now we are again, re-adapting a newer one. It's not like that. A fundamental change is coming. That we need to be prepared ourselves to face this the challenges of the 21st century education. And my assumption is that it only the time will be taken by the ministry of different state governments and central government to establish the infrastructure. The moment your infrastructure is ready, you have enough amount of bandwidth that even at the remotest village, the entire ball game will be different. It will be then maybe 25% physical and 75% online. Because there are reasons, and that reasons I am coming to. This is not only that it's a policy of a government, we are following it. No, it's nothing like that. It's basically a social scenario is compelling us to move from the physical mode to virtual mode. And why this? I am just going to present before you only 3 factors, and you are intelligent enough, matured enough to understand what's the reason actually for this NEP and e-learning. And then after building up this backdrop, I will be moving towards a demonstration of something. So higher education in India, we are one of the biggest educational chain in the world. We have 1,000 plus universities, 40,000 plus colleges, 10,000 plus institutes of standalone institutes or institutes of national importance. So it's a very, very big system. But I'm just giving you the fact. Later on, I will analyze that what are this particular data mean. The gross enrollment ratio in higher education. Higher education means the post-secondary education, when a student is coming from completing his or her school education, entering into college, then UG course, PG course, PhD, this we call higher education. So gross enrollment ratio in tertiary sector, that is TG year, is only 27.5. Now whether this 27.1. So whether this 27.1 is a good number or a bad number or a moderate kind of thing, that we will discuss later on. And how it is calculated? It is calculated that in the age group of 18 to 23 years, so that is the people are eligible for higher education, how many of them are actually enrolling in a college or university or any institute of higher education at per lakhs. So per lakhs of students, how many are actually enrolling? So that is calculated on the basis of that thing. And another important fact is that of this 27.1, 11.1% is coming from enrollment in distance education. And in distance education, male-female ratio are gradually becoming equal. As per the latest data, it is around 44.5%, quite good. So 44.5% are female students in distance education. That's an encouraging fact. And we have a different number of courses offered by different colleges and universities. But say altogether, there are 196 courses we are offering in considering entire college and university education of India. But amazingly, only 10 programs are attracting 79% of these total students in higher education. We don't know. That is a fallacy actually. We are offering almost 200 courses, but only 10 programs are attracting almost 80% of our enrollment. We don't know
what's the reason yet, but most of these 10 programs belonging to arts, humanities and social sciences. But on the contrary, largest chunk of our students are going to arts, humanities and social sciences, but on the contrary, 93% of the PhD students awarded in a given academic session belonging to STEM group, science, technology. For example, here in the 1920 session, almost 2 lakh students got their into other courses, and largest chunk of the PhD degree holder are coming from all the science, technology, engineering or management or medicine. And another important thing is the student progression. Nowadays, according to the NAC, instruction, every college must give the data related to student progression. And what is it? That means how your students are moving to the upper level from UG to PG, from PG to PhD. And if you consider your total enrollment at the undergraduate level and the outcome of the PhD degree holder in a given academic, span, that means suppose this year first year UG student entered, so you calculate post 5 year scenario that how many of these students are actually got their PhD degree or enrolled in PhD program, then that is only 0.5%. So not even 1% per 100 is moving towards higher education, that is obtaining the highest degree, highest academic degree in the higher education. And that's definitely, it's a bad figure, as you can understand. So these are the fallacy. We are one of the biggest chain of educational institutes, but not the finest. The policy level, we have definitely have some lacuna at the policy level. That is one of the thing. And all of this data, discouraging data rather, are compelling us to adapt new policies. NEPs, many people, in teachers particularly all over the country, sharply divided into two groups. Some are in favor of NEP, some are against of NEP. But we are not properly analyzing the scenario that what's the data, actually data is the God. If your opinion is not based on substantive data, then it's a mere opinion, not fact. So we are not actually taking factual decisions based on the real data. What is the ailing factor of Indian higher education and what things we need to improve? Maybe NEP 2020 will be a big failure in future. Nobody knows. But we need to do something, keeping in view the this kind of wrong data set. Okay. Now you see the unevenness even within the country. This is a GR map we have created covering the entire states of India, all union territories and Indian states. So this is basically a chlorophyll map. In geography it is called that every state, this is the say for example for West Bengal it is 19.3, and please remember from the earlier slide that our national average is 27.1. So you see, there is a concept that in West Bengal is one of the foremost state in education, but data does not support that. And definitely, every Indian universities you go, most of the foreign university you go, you will get scholars and students from different universities and institutes of West Bengal. But the ground reality, the statistics is telling a different story. The statistic is that says that we are even below the national average. Our gross enrollment ratio in higher education is 19.3. Now, if you go to Delhi NCR zone, it is 50.6, highest in the country and almost double of the national average. You come down to every southern state, all of them are actually ahead of national average.
and highest is Tamil Nadu 49.0. And there is no, it has direct relationship with the ranking pattern of the, if you go through the latest NIRF ranking of 2023, you will see that in the top 100 university listing, not overall, in the university listing, if you go, most of the universities of Tamil Nadu, in fact, the top 100, almost 43 universities from Tamil Nadu are actually included in the ranking. So it has your ranking of universities has a direct relationship with the gross enrollment ratio in that particular state. And if you take into account the entire western, central, eastern, and even northeastern, excluding one particular small state, entire this particular block is pulling India behind in terms of gross enrollment ratio. So that is one of the hard reality based on data, and every data I have collected from the latest All India Survey of Higher Education. College universities need to fill up that particular data set, and at the end of the year NIC published that data set. So all of this data collected from latest report of AISHE, All India Survey of Higher Education. So this is one of the scenario, dangerous scenario, my dear friend, that our gross enrollment ratio in higher education is decreasing like anything. And this year college authorities actually got a good lesson that how rapidly the student enrollment in different UG courses are decreasing. Now, that is one particular aspect. Another aspect is that whether this 27.1 is a good thing or bad thing, good data or bad data, how can we know? How I am saying that this is not satisfactory, level of attainment? Because we can get that particular sense when we compare the comparable countries. So here I have taken 4 comparable countries from Asian subcontinent: India, South Korea, Japan, and China. So of these 4 countries, Japan started strongly in the decade of 70s and continued the trend. They are presently around 63 point something. South Korea made a quantum jump. South Korea is a very small, country, but still they made a quantum jump. They started this green line is South Korea, saffron line is India, red line is China. So saffron, you see here, South Korea started almost equal with India, but made a quantum jump, and they are basically now the highest in Asia in terms of gross enrollment ratio in higher education, almost 81%. And comes the story of 2 completely comparable countries, size-wise, population-wise, India and China. Here you see China started badly in compare with India in the entire decade of 70s and 80s. But 1994, they made a quantum jump, and they now reached up to around 49.8, and we are still struggling. Although our rate is also increasing, but not as per expectation, we are still struggling with 27.1. So now you understand that where do we stand as a country in terms of gross enrollment ratio. And if you have gone through NEP 2020, the past few pages, for the first time in the history of India, past educational planning, which is addressing this low gross enrollment ratio in higher education. One of the clear objectives set by NEP 2020 to increase gross enrollment ratio around 50 by 2030. So 2030, that is also related with 2015 to 2030's SDG, Sustainable Development Goals attainment. All world leaders agreed upon. So NEP also set a goal that set target to increase the gross enrollment ratio almost double, that is around 50. And if you want to accommodate or want to achieve that kind of figure, that at least 50 out of 100 is enrolling in the higher education system, then it has been calculated that right from this date, every day Government of India and many state governments, the India as a whole, need to establish 6 colleges, 10 colleges
and 6 universities per day. Can you believe it? If you almost want to double your accommodation in the classroom and other infrastructure, so this is the requirement. Establish 6 colleges and 10 colleges and 6 universities per day up to next 5 years. Then only you can accommodate 50 out of 100 eligible candidate from India. Because another interesting feature is happening, that is called demographic dividend. The rapid increase in youth population, that is basically a bonus for a country. But I'll be discussing that one. But if you can only channelize those youth energy into educational challenge, if they can achieve different kind of 21st century skills to perform a job. So that is another thing I'll be coming. But this is the situation, my dear friend. But what happened in 1994 that China made a quantum jump? Because during this 1994, China envisioned that the youth population is increasing. They entered into the demographic dividend era, demographic bonus era, and they restructured their entire educational institute, established a lot of universities, and the result they are now getting, increase in higher education enrollment. Another one is the more and more Chinese universities are entering into world rank, like Times Higher Education ranking or QS ranking. Now 2022 universities from China are actually included in the top 200 universities of the world. And the highest ranking Indian institute got is Indian Institute of Science, Bangalore, 474. So we are not even in the top 400. The first institute of India is ranking 474 at the global scale, whereas 20 universities from China already entered into the top 200. So this has direct effect on ranking. Another one is that the measure of success of educational system is the research publications. How many of research output is coming out from a given country? That measures the success of their education. And India still manages top 10 position. We analyze the biggest bibliographic database of the world called Scopus, published by Elsevier. And this is the result of 25 years of analysis, 1982 to 2022. 23 will be including shortly. So this shows that India still ranks within the top 10, but produced only 1.67 million research paper. The top list is 0.16 million. Top is the United States, almost 1.2 million. China is a distant second, but still a second, 0.59 million. And United Kingdom 0.34, whereas we are the half of the United Kingdom. And what is the size and population of United Kingdom? A big district of India. So they are producing almost 0.34 million paper. They produced this amount of paper during the last 25 years, but we produced only 0.16. So that is one of the post effect of low enrollment ratio in higher education. If you are not having input in the form of students in higher education in sufficient number, then most of the talents are lost, and the low output is bound to happen, and that is happening presently. So as I talked about this demographic bonus, what is this demographic bonus, how it is related with higher education of India? So demographic bonus is a very peculiar thing. It rarely happens with a country. It happens regularly in a 500-600 year cycle, but it's a very peculiar thing where the non-working age share, or rather say in an opposite direction, working age share of a given country. Working age means the people belonging to the age group of 14 to 65. Is larger than the non-working age share. That means our senior citizens beyond 65 and our children below 40. So these are called non-working age share. They need to depend on others for their day-to-day life, for their livelihood. But this is your working capital, workforce of a given country.
population within the age group of 15 to 64. Normally, it is the other way round. Non-working HCR always higher than the working HCR in a normal situation. But when your working HCR is higher than the non-working HCR, then it is said that the country is having a demographic bonus, and normally it covers a good range of years. So if we go to the next slide, there is another interesting thing. I have taken 2018 data. There is a reason why I have selected 2018 as a base year. So if we take the 2018 data from World Population Review, this data set is available year-wise, free of cost. So I calculated median age of different countries, different again comparable countries. In 2018, the median age of Indian population was 28.1. So the average age of Indian population, this median, not average, is 28.1. And we are 20 years younger than our Japanese counterpart, 10 years younger than our Chinese counterpart, and you see oldest country in the Europe is German with 47.1. And during the COVID period, European countries most affected because of their higher average or mean age of the country. And on the basis of 2018 data, 28.1 is the mean age of Indian population, and this has also been calculated in future as a future projection that by 2026, the down the line 3 years after, India will be the youngest country of the world with the mean age 26.5. So by 2026, India will be the youngest country of the world. We are going to supply the workforce for entire European and American continent. But subject to the condition, our youth are skillful enough to handle the job. Are they in a position to take the challenges of 21st century job? If we can, meet these two ends, we have enough youth force, and that youth force is skilled enough to handle 21st century job. That's why you see another objective of NEP is the skill orientation. People are objecting that an education policy is not talking about education. It's only talking about skills. It's a very clear-cut thing. Most of the teachers understand this, that you cannot be an expert in different domains. Even in a tiny domain, we took almost 10-15 years to know everything, even for a very small area of knowledge. So how you can, mathematics students is taking music classes, and are you expecting they are going to get enough knowledge or expertise knowledge on music or many other fine arts? Not possible. Not quite possible. So that is one thing, is that one strong criticism related to NEP 2020 is that why it is not featuring education, being an education policy. It is always gives undue weightage for the skills development. The reason is this one, my dear friend. The reason is that you need to make your youth population skilled enough to handle 21st century job. Information literacy, computer literacy, different kind of mobile and web technology, they need to adapt for each and every sphere. They need to have a wide knowledge of the global knowledge, the entire universe of knowledge, so that they can survive in future. So that is one of the reasons. Whether it's good or bad, whether it is right or wrong, that's a completely different story. But it's based on data. A lot of skills-oriented jobs are coming for India, and that is one of the challenge that whether we can do it or not. And mainly education in India is presently at the crossroad. Either way it can move. Either you can manage it or you can damage it.
So that is one of the crossroad we are having, how to accommodate this youth energy inside the different educational channel. And it is not quite possible. That has already been proved that physical environment like college, university cannot accommodate your entire youth population, cannot provide the enough amount of focused skill oriented courses to help them to get job in 21st century. So these are all together, we need to critically think about it, and students need to know the situation. Now, I don't want to draw a rosy picture all along during this demographic bonus period. The upper part of the slide says that it's, I said that demographic bonus is a very rare event, but most of the countries enjoyed that one after the Great World War II, because World War II we lost a lot of human lives, so it came early in different countries. For Japan, how much this country affected during the World War II. So 1964 they entered into the demographic bonus era, and finally for them it ended in 2004. So they got almost 40 years of demographic bonus window. And during this period, the spectacular growth made by Japan, particularly in electronics industry, everybody knows they increased their GDP almost from 0.1% to 7 jumps, almost 7 time jumps. Then you see here the peculiar case of Brazil. The structure wise, geographical area wise, population wise, poverty wise, unskilled youth wise, Brazil is quite similar to India in Latin American, as a Latin American country. They entered into this demographic bonus period in 2006. For them it is going to be ending by 2038. But during this period, if you study economics of Brazil, it increased their GDP only twofold. So that's why I'm saying that demographic bonus is not alone sufficient. You need to have policies. You need to channelize the youth force into different, skill-oriented channels. Brazil failed to do so far, because last 10-15 years, if you study the history of Brazil, then it actually went through different kind of political disturbance. Almost every year they got a new prime minister, no stable policy, nothing. So when they needed a solid policy, stable government, they did not have it. They could not capitalize that demographic bonus. Chance is there up to 2038, but sooner is the better, as you know. India and China got the same kind of opportunity, all 37 years. And you can remember I said that China made a quantum jump in 1994. This is one of the reasons. China envisioned, because of some of the political advantage, because they don't have to, face different kind of policy debates and everything. That's a unitary government, you can say. So because of that, on the basis of statistics, they took different kind of, both constructive and destructive decisions. So in 1994, they channelized the entire youth into different kind of skill-oriented courses. Only a few go for the general courses. Most of them are skill-oriented courses. And ACZ, China is basically the ACZ hub of the world. Most of the computer, laptops, mobile phones we are using are made by these ACZs in China. So 1994, it took a sharp turn because they entered into this era. And the same thing happened in India in 2018. That's why I took the data set of 2018. Our mean age of 2018 was 26.1. By 2020, 28.1. 2026, it will be 26.5. And up to 2055, it will be continued, and then again slowly it will be increasing. In the bottom part of the slide, you can see that from the decade of 60s, how our non-working age share is decreasing. And 2018 we started into the demographic bonus era. It will be continued up to 2055. Then again slowly
after 2055, the natural, normal condition will be revert back, and our non-working age will be higher than the working age. So this particular period is a very important one, and we almost lost 5 years doing nothing, 2018 to 2023. So we are not in a position to spend another 5 years doing nothing. What will happen to our youth? And as I said, you can manage or you can damage. If you are failing to channelize this youth energy, millions of youth in the educational channels, in the skill orientation challenge, lot of social unrest will come. Lots. The decade of 70s, what we faced in the decade of 70s in Bengal, that will be coming, that kind of, movements, that kind of social disturbance will be coming again in future. Bound to happen if we fail to channelize this youth energy. So e-learning is not about, technology. It's all about this one. And the third factor, then I will be moving to the technical part. The third factor is that I said that India is the crossroad because we are badly in need of support, infrastructural support, financial support, policy level support from different level of government, local, self-government, then state government, central government. But I don't know what is happening. If you see the financial support from central government as a entire budgetary provision for higher education, primary, secondary, tertiary, from 2014-15 onwards, it's steadily decreasing. Say in 2014-15, it was the 6.1% of the total central budget. And now you see to 17-18, it almost become half, 3.71. If you go to the latest data, up to 2019-20 data I am having, and it's a matter of same that after in the post-independence era, total GDP expenditure, total educational expenditure as a percentage of GDP never touched upon 1%. The highest was in 14-15, 0.53, and then gradually it is decreasing. And now it is not 0.45 even. The revised estimate shows it is 0.43. So that is the problem. When we need maximum government support in terms of finance and everything, we are not getting it. And that's why we have challenges. On the one hand, we have to make our huge student population skill oriented. On the other hand, we don't have support. And we don't have enough number of colleges and universities to perform that particular job. So as a whole, if you go through the Indian higher education system, we have a very low gross enrollment ratio, uneven quality of students. A student from top ranking university is not quite equal with a lower ranking university. There is a hell and heaven difference in the skill set. So uneven quality, shortage of educators, 35 to 40%. Sanctioned teaching positions are lying vacant all over the country. We are actually running this biggest show on the earth in terms of education with only 62 to 63% available teachers. The rest of the teaching positions, government is not interested to fill in. Unemployable youth, we are still, up to that level. We are still based on this kind of traditional questions. A student of an MA course of any discipline, because we are talking, casually in between us. We belong to the same family. But you say a student of MA course in any university, be it top ranking or middle ranking, does not matter. They are masters of 5, 6, 10 questions, not the masters of the entire subject. So we teachers reduce the syllabus into a set of notes. Students again reduce the set of notes into a set of questions, and again they go for different kind of suggestive matters. So at the end of the MA program, you can tell them a master of 10 questions, not the master of subjects. So this is the present situation, and no wonder that most of the youth population are
unemployable. They are not ready to face the 21st century jobs. And low student progression. As I said, students are not moving from, as expected, from UG to PG to PhD. And as I given data, very low higher education budget. So if we take these are the major problems of Indian higher education system, so government are at every level thinking about a holy grail for this solution, and they came up with an idea. Whether that idea will click or not, that future will tell. That e-learning could be the holy grail solution for the entire higher education problems in the country. From the government level, it is very attractive proposition because they don't have to pay for teachers, they don't have to build the infrastructure. University even can be constructed virtually. There are presently 72 virtual universities in the country, and most of them belong to the state of Kerala. So that university having only a small office, most of the things are running in the cyberspace. They have a big server, lots of the courses they upload. I am particularly associated with one that virtual university. My duty is to design the coursework on the different focused coursework. They never give the degree like MA in economics or BA in economics, that kind of thing. They always go for a tiny domain. Say, for example, what I am presently preparing courses for data carpentry for library professionals, or data carpentry for library services. So that course is a focused coursework. They are not entering into the day-to-day regular business of degree giving, degree awarding institute, that they do not give BA, MA, PhD. They teach you the focused coursework. As a student, you are pursuing economics, you need to have join a special course on econometry. So join that university. So that is called a focused coursework. So many such digital universities are coming. These are low budget institutes. That is one of the biggest attraction of the government. We don't have to pay much, we don't have to spend much, but we can, enroll them. And you see here in the NEP, one of the another important feature is that for each and every level, students will be awarding a degree. If he or she completes 6 years a certificate, 1 year diploma, 2 years diploma, 3 years graduate, 4 years research degree. So that is again to increase the participation in higher education, because suppose initially previously what was happening, suppose a particular students after 1 year, 1.5 year left the course. So his or her presence in the academics, higher education for the 1.5 years is not counted, because he or she is a dropout student. But now you are going to give them 6 month certificate, 1 year diploma, and so on. So their number will now be counted, and it will increase the gross enrollment ratio in higher education. So these are all things you can see. If you go through the NEP, they very cleverly address all of these issues related to low gross enrollment ratio and lack of infrastructure, shortage of educators in that way, through the back door actually. So as government is thinking about e-learning as the holy grail solution, a theory for everything in terms of a physicist TOE. So it's a solution for every problem in education, e-learning. But e-learning, as I said, it's an umbrella term. It includes again 4 or 5 different concepts. Digital learning environment, when you are providing your courses over the network in a structured manner in an interactive mode. Then when this interactive mode increases multifold by the integration of different synchronous and asynchronous communication tools, we call them virtual learning environment, because these are supported by virtual communications, student-student communication, student-teacher, teacher-teacher. And finally, when you are able to integrate with this VLE different other institutional subsystem, like in your college, say library subsystem, your admission process, result publication, examination, then it is called managed learning environment. And in between there are 2 other concepts. One is called MOOCs, massive open online courses. Here
this is a kind of virtual environment, but virtual learning environment is managed by a single college or a group of college, whereas MOOCs are normally worldwide or countrywide initiative. For example, in India, we are having SWAYAM as a countrywide massive open online course. And meantime, up to the complete adaptation of this learning scenario, we are having blended learning, a judicious mixing of traditional learning versus virtual learning, or any kind of this learning, digital, virtual, or managed. And experts are in opinion that in the coming 5 years, most of the Indian education will be blended learning, because we do not have infrastructure. One fine morning, you cannot simply start your virtual learning initiative. Okay. So most of this DLE, VLE, or MELE are based on digital learning objects. And what is a digital learning object? We need to understand as a teacher. Suppose this PowerPoint presentation, this is still not a learning object, but the moment I add a set of metadata related to this learning PPT presentation or PowerPoint slide, that who developed it, for whom it is intended for, what are the prerequisites, what is the duration, what are the skill of the learning objective. These are called metadata of this particular object, so that other people can search and discover the existence of this learning object. And secondly, I need to attach a license, that whether this what is the degree of freedom associated with this learning object, whether you can download it or not, whether you can use it as it is in your own e-learning system, whether you can share it with others. So these are called Creative Commons licensing. So if I attach a set of metadata, there are different standards like LRMI, IEEE, LOM, SCROM, or and I attach a set of licenses that what people can do with this learning object, then this becomes a digital learning object. A lot of virtual communication tools we are nowadays adapting, asynchronous tools, synchronous tools, like most of these things we people are using. And what's the difference between VLE and TLE? There are lots of differences. The major difference is that in VLE, resources and classrooms are in the same place. In a traditional environment, your classroom and library are two different information spaces. What you are teaching in the classroom, you give a list of additional reading, your students go to the library, again come back to the class next day. So these are two different places. Here in a VLE, it will be an integrated entity. At the same place, students will also be having access to most of the things. Then most of the traditional learnings are institute-driven time and learning. It's a shocking word, but still I say it's a factory model of education, what we normally follow in a traditional institute. Like in your college or in my university, we set 10 to 5 timeline. We never cared what students need. Suppose a student is doing some kind of part-time job to support his or her family and still wants to attend regular courses. We never consider. For us, it's a factory. 10 a.m. it will open, 5 p.m. it will be closing, just like a factory. And many other similarities are there. What factories do? They actually bring raw materials in the manufacturing unit and prepare, process it, and finally prepare same kind of product, because if your product is not in same size and quality, there is no profit. You cannot go for mass production. So after the mass production done, they send it to the market for sellability. Don't we do the same thing? We bring students from different corners of the country, process them inside the classroom. We give them all 1 hour class or 1.5 hour class. Do not consider that these are the first bencher and these are the last bencher. No two students are equal in every skill.
Sir, your voice is not coming. That your voice is not coming. Hello, sir. Hello, sir. স্যার মনে হয় ডিসকানেক্টেড হয়ে মেসেজ করলাম, ফোনটা করি স্যার। হ্যাঁ ফোন কর। কিন্তু স্টুডেন্টরা লেফট হয়ে গেল কেন? এই তো স্যার জয়েন করেছেন। আচ্ছা স্যার। হ্যালো, ওই যে কতক্ষণ ছিলাম না? স্যার আপনি ওই যেখানে ভিএলই আর টিএলই ডিফারেন্সটা করতে গিয়ে বলছিলেন জাস্ট লাস্ট 2 মিনিট 3 মিনিটস স্যার। Okay. So we understand now that VLE and TLE, what's the difference in a traditional learning environment? We follow a factory model of education. We bring students to our classroom and then process them. We give them fit to all type 1 hour class, just like a factory. And after the class is over, our course is over, we send them to the job market for employability. The same thing happened in a manufacturing unit. They send the products for the sellability. So a virtual learning environment provide you your presentation, sir. So we were at this one. So Yes, sir. Now it is. Yes, okay. sir. So this is one of the problem with the present traditional learning environment, and we cannot track them sophisticated way. For example, in a VLE, what I am going to demonstrate before you, I can track every activity of my students, and that provides a huge room of improvement for me. Suppose one of my video, I see that most of the students are withdrawing themselves after 16 minutes or after this particular frame. Then I can go to that particular video. I see that the mathematical part started from that particular frame, and it's becoming more and more complex. So again, I simplified that mathematics, presented that in an attractive way, and again, the audience for that video has increased. So this kind of passive feedback we can get from our students in VLE. Now, most of the cases, this VLE, you need to follow a model. So I'm directly coming to the model. So Ministry of Education is proposing a 4-quadrant approach for building your virtual environment. And what is this 4-quadrant approach? Very simple, that you just imagine the course you are teaching.
So that particular course is having a syllabus. Syllabus normally divided into number of units, say 5 units are there. Each units are having topics under it. So you target the topic, not the entire course, not the entire unit. For each major topic you have identified for the units you are teaching, you identify the topic. Then each topic must be supported by 4 parameters. In the quadrant 1, you need to create a e-tutorial. And there are lots of free tools or open source tool available. For example, most of the video I am preparing from this laptop is based on OBS software, Open Broadcasting System. You can download it for Windows or Linux system, and you can utilize to record your screen, to record your presentation along with your voice, along with your picture and everything. So this is quadrant 1, and please remember the video tutorial, the length of the tutorial should not go more than 27 minutes. That is one of the instruction. Sometimes it is very difficult to cover everything in 27 minutes. So their ministry given an instruction that you carry on, but then divide the entire things into group. Say part 1, 27 minutes, part 2, another 27 minutes, then part 3, maybe up to 15 minutes or 20 minutes. So you divide in this fashion, so that one single video should not go beyond the length of 27 minutes. Beyond that, the survey says a student cannot concentrate. So give them scope to learn within reasonable sphere. Then comes the quadrant 2, the e-content, the PowerPoint slide or summary note you are utilizing for your video tutorial that can be shared in the quadrant 2, e-content. Either it's a slide or a summary note or a brief note with additional reading list. Quadrant 3 is basically the interaction. Interaction means 2 types. First, give you a list of learning resources. Most of them you can take from the open domain or open access domain. And second is the interaction with the students, because most of these BLE provide beautiful communication mechanism for student-teacher, teacher-teacher interaction. So these are called virtual communication tools that can be a chat room, that can be discussion forum, that can be wiki. You can prepare a course wiki, a course glossary, and you can allow your student to participate, to donate the concept, to define the terms. So in this way, you can make it participative, collaborative, participative, and interactive. And quadrant 4, you all know assessment, MCQ based assessment, short answer type assessment, different types of MCQ. For example, Moodle, one of the finest open source software in e-learning, is supporting almost 2 dozens of MCQ types. So these are the model we need to follow. And as a teacher, you need to adapt some skill alongside your students. In the quadrant 3, I always start my course with quadrant 3. You need to understand what is open access, what are the availability of OER, from where you can get it, how to list them, those resources in a reference management software according to a standard citation format like APA, MLA, depending on the discipline you are teaching, and different open courses. Quadrant 2 is related with e-content. You need to give additional resources. So here also you need to understand open access resources, slide repositories, so that you can utilize or refer to other people professional looking slides. Quadrant 1 is the most difficult part for a teacher. There we need to learn 2 things. One is the screencasting software, so that you are presenting a PowerPoint slide in your laptop, and this software can capture your screen with your voiceover. And OBS is or Open Broadcasting System is a full-fledged video object. There you can also share your webcam. So one particular window can present your slide, another window can present your webcam data, that means your picture, and you can create some additional windows also. You can switch from one window to another window very easily, just like a professional
Within very short time you can achieve the professional skills, how to shoot a video. Then you need to utilize that video. So if you are trying to upload everything in your e-learning server, that will be a massacre. So what normally we people do, we upload our video content either in YouTube channel. You need to establish an YouTube channel or in a Vimeo channel. Then from there we get the embedded data, that is the link, embedding link, and we include that embedding link in our system. I'm going to show you. And quadrant 4 is MCQ. So with this, let me switch over to this live mode. So this is the this e-learning site we have prepared for our students. So you see here we are using Moodle, but preparing a e-learning system in your laptop or in your college servers has no meaning, because one of the objectives so that your students can access from distance, from remotely, from their home. So my suggestion is that you can do it free of cost. You don't need any support, financial support from anybody. So this is one of the beautiful service they are providing, gnomio.com, where you can create a site. They will install Moodle on behalf of you. You give your email and agreed with the terms and condition. So your site will be, Moodle site will be prepared within 2 minutes. Then you can customize that site just the way we had did, or many other way, background picture, your logo, your name of the institute, and many other things you can do. And these are the plans available. So we are using here $0 per month plan. You don't have to pay anything to anybody. 500 students can be registered. 50 courses I can run, 50 courses and 50 users I can accommodate, 2 GB of space, but space is never a problem. You can integrate your Gnomio with your official Gmail ID, so that I can utilize my Google Drive, 25 GB of data I can utilize at the back end. So all the course materials, all the tutorial my students are submitting, PhD thesis, MPhil thesis, dissertation, all are going to this, our Google Drive. So there is no dearth of storage that can be integrated with Gnomio. And if you are going to plan for your college level, then also the fees is very less. 1,000 registered institute user it can support, and it comes only around 1,000 per month. Maximum 1,000 per month, and 12,000 per annum is not a big amount for a college. So I presently follow this one. The one of the problem of this zero paisa model or $0 model is that some advertisement will be coming. Here let me show you. But don't worry, those advertisements are mostly related with computer and different educational courses. So these are the courses we are running, and you see here entire 4 semesters we are running here alongside our PhD MPhil coursework. Examination we conducted here during the entire COVID period from 2020 onwards. And suppose if I go to semester 2, the present ongoing semester, so these are the courses we are offering. Any of this particular course I can click, and you see here it's very easy to create different kind of unit. So this is the unit 1 starting from here, the content, then study material. As I said that I always start from quadrant 3. Then suppose this is over, then we start our live classes. Live classes video are always archived in YouTube, and people can always access, my students can always access this kind of thing. They can go for full text or many other things. So this is very easy to develop in a structured manner by following the 4 quadrant system. And if you can do that for your students, it's a good repository. They can always access any video class
or video lecture, even your lab recording, what you are doing in the lab, that you can record, prepare an MP4 file and upload it. So they can study that for any number of times. And at the end of each semester, I can conduct MCQ courses. I can publish the result. If I publish result, you see how sophisticated it is. So not only the marks they have got, suppose this 2% got the same marks 9, but this student completed it earlier, so he got the first rank, and second completed actually in 10 minutes, he completed 8 minutes. So every question, what marks they have got, whether they have attempted it or not. So that much sophisticated level you can evaluate, and evaluation, the result of evaluation can be instantaneous. So these are the some of the glimpses, and particularly you can do it almost free of cost. So I think we came to an end. If you have any questions, please. Thank you, sir, for your valuable insights and data analysis regarding the need of the hours, and the demonstration what you did before us. It is, I think, is very interesting and lucrative and attracting for our faculty members, and I think also for students. Now I will call our Konok sir, Nirmallo sir, Sugato sir to open the discussion forum regarding this presentation of Partho sir. Hello. Thank you, Partho sir. Thank you very much for your illuminating lecture. I have got lots of information regarding the enrollment ratio, the problem in enrollment, and thank you very much for informing us regarding all those data, all those information. And the information related to Homeo is also new to me. Undoubtedly, it will help me to open new paradigms, new pedagogy in my teaching. Thank you very much. স্টুডেন্টস, তোমাদের কোনো যদি কোয়ারি থাকে যারা আছো স্যারের কাছে বা টোটাল আসপেক্টে আজকে যে প্রেজেন্টেশন হলো, নির্মাল্য স্যার, কনক স্যার, ওকে স্যার, একটা জিনিস জানার ছিল। আমরা জিওমিও দিয়ে যদি আমরা করতে চাই, ধরুন আমার বটানি ডিপার্টমেন্ট বা আমার কলেজ, দুটো ক্ষেত্রেই দেখালেন যে কস্ট এফেক্টিভনেসটা আপনি দেখালেন $0 আর 1000 রুপিস। এইটার যে টেকনিক্যাল সাপোর্ট টু এস্টাবলিশ দ্য থিংস, এটা আমরা কিভাবে পাবো, মানে আপনার থেকে বা? দেখুন, এর জন্য না টেকনিক্যাল সাপোর্ট কিছু দরকার নেই। সেটা হচ্ছে যে টেকনিক্যাল সাপোর্ট, এটা তো একটা ক্লাউড বেসড সিস্টেম, তো ইনস্টলেশন, ব্যাকআপ, তার রেগুলার মেনটেনেন্স এটা ওরাই করবে, ওরাই করে। ইনফ্যাক্ট ধরুন আমার প্রায় 2.5-3 বছর হয়ে গেল জিনোমিওতে, আই নেভার পেড এ সিঙ্গেল পয়সা টু দেম, এবং তারা কখনো মেল করেও আমাকে বলে না। এবং যে এটা হচ্ছে লাইফ টাইম, মানে ওরা দেখবে যে আপনার যদি সিস্টেমের অ্যাক্সেস থাকে, অ্যাটলিস্ট 2 মাসে 10টা হিট হয়, তাহলে ওরা আপনার সিস্টেমকে লাইফ টাইম ডিস্টার্ব করবে না। তো এটা একটা পপুলারিটি। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আপনি যদি ওখান থেকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সরাতে চান, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমি যেটা বললাম যে খুব একটা ডিস্টার্বিং তাও নয়, মেনলি বিভিন্ন কোর্সের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসে, তো সেই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলি যদি সরাতে চান, তাহলে আপনাকে ওই মিনিমাম যে $9 বা 9.9 $10 ধরুন, $10 পার মান্থ, মানে হার্ডলি 1000 টাকা ইন ইন্ডিয়ান কারেন্সি। তো এটাকে আনতে হবে, 1000 টাকাও নয়, 800 থেকে 900 টাকার মধ্যে।
তো সেইটা দিলে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসবে না, আপনার সাইজটা 2 GB থেকে বেড়ে 10 GB হয়ে যাবে। কিন্তু সাইজ ইজ নট এ ম্যাটার, ইউ ক্যান লিঙ্ক জিনোমিও উইথ ইউর ব্যাক এন্ড গুগল। যেমন আপনার যে অফিসিয়াল গুগল আইডি আছে, যেমন আপনার ধরুন banamali.college.ac.in, এই দিয়ে যে ইমেলটা আছে সেটা যদি আপনি Exactly. জিমেল এর সাথে কানেক্ট করে দেন, তাহলে আপনি তো আনলিমিটেড স্পেস ইউ ক্যান হ্যাভ। আচ্ছা 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 আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। যেটা জানার দরকার টিচারদের, একটা হ্যান্ডস অন ট্রেনিং, যে আমি একটা Right. কোর্সকে কিভাবে স্ট্রাকচার করব, সেটা টেকনিক্যাল ব্যাপার নয়, সেটা কন্টেন্ট লেভেল স্ট্রাকচারিং। Okay. কি করে একটা কোর্স ডিজাইন করতে হয়, কি করে কোর্সের আন্ডারে একটা সেমিস্টারের আন্ডারে প্রোগ্রামের আন্ডারে কোর্সের আন্ডারে আমি পার্টিকুলার ইউনিটের ডেটা কি করে আপলোড করব, এমসিকিউ কি করে সেট করব। আপনি তো ইমিডিয়েটলি একটা খুলে দেখতে পারেন, তো যেহেতু কোনো পয়সা লাগছে না, ইমিডিয়েটলি একটা টেস্টিং সাইট খুলতে পারেন, করতে পারেন রেডিলি। আপনি কিছু টার্গেট রাখবেন, সবসময় একটা টার্গেট রাখবেন যে এই কোর্সটার এই জিনিস আমি আপলোড করব, স্টুডেন্টদের জন্য এমসিকিউ করব, 4টে কোয়াড্রেন্ট সাপোর্ট করব। অ্যাটলিস্ট ওয়ান কোর্সের জন্য যদি আপনি করেন, একটা ইউনিটের জন্য যদি করেন, তাহলে সেই প্রসেসটাই তো আপনি বারবার রিপিট করছেন, আর তো কিছু না। এইটা কিন্তু আপনাকে একদিন দেখিয়ে দিলেই ব্যাপারটা হবে। তো আপনারা যদি এই ব্যাপারে সিরিয়াসলি শিখতে চান, আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে প্রথমে একটু এক্সপ্লোর করে দেখুন কি হচ্ছে, কোথায় প্রবলেম, কাস্টমাইজ আমি করতে পারছি কিনা, আমি সিস্টেমটাকে আমার নিজের মতো করে সেট আপ করে নিতে পারলাম কিনা, সবসময় একটা অবজেক্টিভ রেখে যাবেন। তারপরে যদি আপনারা ধরুন সবাই ইন্টারেস্টেড হবেন না, যদি 5-6 জন মিলেও একটা গ্রুপ করে আমাকে বলেন, আমি কোনো একটা শনিবার দিন পুরো প্রসেসটা রিপিট করে দিলাম, তো আপনারাও ওকে স্যার, ক্ল্যারিটি এসে। ওকে স্যার, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। মানে এই প্রসঙ্গে বলি যে পার্থ স্যারের সাথে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম মাস 6 আগে, যে আমরা কলেজে এরকম একটা ওয়ার্কশপ করব, ফ্যাকাল্টি ওয়ার্কশপ বলে। সেই সূত্রেই স্যারের সাথে প্রথম যোগাযোগ, তারপর সেটা এখনো অবধি হয়ে ওঠেনি। আশা করি আজকের স্যারের প্রেজেন্টেশনটা স্যারকে আমরা পেয়েছি, এরপরে আর কি আমরা এইদিকে স্যার এগোতে পারবো আশা করছি স্যার। এবং আপনাকে সামনাসামনি ফিজিক্যাল মোডে যে ওয়ার্কশপটা আপনি বললেন সেই রকম ভাবে, মানে যেটা আমরাও ভেবেছিলাম যে কিভাবে হতে পারে, সেটা স্যার আমরা করতে পারবো। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আই এম অলওয়েজ মানে হেল্প করার জন্য। তো আমি তো ই লার্নিং চাই, কারণ এইটা আসছে, কিছু করার নেই, আর অ্যাভয়েড করা যাবে না। যারা শিখে রাখবেন তারা অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশনে থাকবে। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি একটা কথা বলবো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এটা যদিও আমি লাইব্রেরি সায়েন্সের লোক না, আমি ইকোনমিক্স পড়াই, তো আমি যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই নিউ এডুকেশন পলিসি বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে লাইব্রেরির চরিত্রটা কেমন হবে। মানে লাইব্রেরি মানে আমরা ট্র্যাডিশনালি যেটা ভাবতাম আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে, যে রিপোজিটরি অফ বুকস, পরবর্তীকালে সেটা খানিকটা চেঞ্জ হয়েছে। কিন্তু এই যে নতুন এডুকেশন পলিসি বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে লাইব্রেরির একটা আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন, এবং কিভাবে লাইব্রেরিটাকে কিভাবে দেখা উচিত বা লাইব্রেরিটার চরিত্র কিরকম হওয়া উচিত, এটা যদি একটু ছোট করে বলেন। মানে এটা একটা বিরাট বড় ব্যাপার, আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে, এটা আমার জানতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। মানে লাইব্রেরি মানে তো আর সেই ট্র্যাডিশনাল বই রাখার জায়গা। খুবই পার্টেনিং কোশ্চেন। মানে শুধু লাইব্রেরি নয়, ধরুন লাইব্রেরি তো বেসিক্যালি একটা সিস্টার ইনস্টিটিউট রিলেটেড টু অ্যান এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট। তো এই অবজেক্টিভ তো হচ্ছে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটের অবজেক্টিভকে সাপোর্ট করা। লাইব্রেরির রোল ই লার্নিং সিস্টেমের মধ্যে যেটা চেঞ্জ হতে যাচ্ছে, সেটা খুব বড় একটা চেঞ্জ আসতে চলেছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে। এই যে ধরুন আপনারা যে তো পিএইচডিও আছে, অনেক ডিপার্টমেন্ট, অটোনোমাস কলেজ আপনারা নিশ্চয়ই রিসার্চ করান। এবার রিসার্চের জন্য দেখবেন একটা প্ল্যাগ রিপোর্ট দিতে হয়, পিএইচডি হোক কি যখন জার্নাল সাবমিট করছেন তখনও হোক। এই প্ল্যাগারিজম ডিটারমিনেশনের কাজটা কিন্তু কখনোই লাইব্রেরি ছিল না। কিন্তু আজকে আপনি যদি যে কোনো ইউনিভার্সিটি সিস্টেমে যান, লাইব্রেরি যতক্ষণ না সেই প্ল্যাগ রিপোর্টটা দেখে সার্টিফাই করছে, ততক্ষণ সেইটা অ্যাকোমোডেট করা যাবে না পিএইচডি চ্যানেলের মধ্যে। তো এইটা একটা চেঞ্জিং রোল অফ লাইব্রেরি। লাইব্রেরি তার রোলটা যেটা চেঞ্জ করছে, ক্রমশ প্যাসিভ পার্টনার থেকে
এডুকেশনের অ্যাক্টিভ পার্টনার হয়ে উঠছে এবং লাইব্রেরিয়ানরাও ডিফারেন্ট স্কিল অ্যাডাপ্ট করছে। যেমন ধরুন ই লার্নিং এ যদি আপনি কখনো অ্যাডাপ্ট করেন, আপনারা সাবজেক্ট এক্সপার্ট হিসেবে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে কন্টেন্ট আপলোড তৈরি করা, কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট, কোন কন্টেন্ট কোথায় যাবে, তার স্ট্রাকচারিং, এমসিকিউর কোশ্চেন তৈরি করা, অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করা। কিন্তু ইন টোটাল যে কলেজের জন্য এই যে দায়িত্বটা, সেইটা কখনোই কোনো ডিপার্টমেন্ট বা কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাকাল্টি নিতে পারবে না। মোস্ট অফ দ্য কেসেস হোয়াট উইল হ্যাপেন, লাইব্রেরিতে এই দায়িত্বটা যাবে এবং লাইব্রেরির মধ্যে আরেকটা আলাদা জায়গা তৈরি হবে, যেটা আমি বলছিলাম ভিএলইর সাথে টিএলইর একটা মেজর ডিফারেন্স হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল লার্নিং এনভায়রনমেন্ট